Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. If you don't mind, we will start our session number 3. Let me introduce myself. My name is Xalqaro. I am head of Intellectual Property Law Department at Tashkent State University of Law. It's a great pleasure to participate and be moderate in this session. I think global world cannot imagine without legal tech. Today, legal tech becomes a very important tool for everyone. Before lunch, at the plenary session, our distinguished guest said that digitalization is not love of modern, it's love of future. So that's why it's very important to discuss about future of law, future of legal profession, and future of legal opportunities for everyone. For example, for people, it may be legal services, digital services. For business entrepreneurs, it must be automatization of some processes, contract drafting, etc. So we can say that our modern law is digital law. Today for lawyers, digital law becomes a very, very important part. So we will discuss today about many opportunities, possibilities of legal tech to the legal profession. So before starting our speech, we must remind our rules. I think it's very important to time management, so we will give you 10 minutes for presentation and 5 minutes for questions, etc. So it's very okay. So our first speaker is Michel De Stefano, professor of law, University of Miami, visiting professor at Harvard Law School, and founder of the Law Without Walls project. Welcome, floor is yours. Changes in the legal profession. So we've been talking all morning about automating law, tech tools, and generative AI. And like a lot of the people that were speaking earlier, well, there we go. Which do I push to go forward? A lot of the speakers earlier today were very positive about what generative AI is going to do for us. Some people talk about the end of lawyers, and I'm actually of the optimistic kind. I think there are a lot of opportunities for us with generative AI, and mainly 3. The first is, it's our opportunity to adopt new AI tools to do the old things we've always done, but in new ways, and to enhance efficiency. It's not working. It's not working. So one of the things I've learned as a professor that studies technology is that if we waited for technology to be perfect, we'd never use it. And so all of you have probably experienced technology. How many of you out there have experienced technology not to work? Had trouble with technology, like I'm experiencing right now because, I'm sorry, are you guys bringing back the clicker? You're gonna stop the time? Okay. So if we waited for it to be perfect, we wouldn't, I don't know if they're just forwarding my slides, but I'm not on my script right now and just talking to all of you. So how about this? How many of you have used generative AI today? All right. How many of you have used generative AI for actual work today? Okay. How many of you have used generative AI for your personal life today? How many of you can imagine 2 years ago that we didn't have our own little ChatGPTs and whatnot on our phones, right? What a wild change if you remember 2 years ago. So we have all these opportunities to do things more efficiently. So in litigation, for example, it can automate document review. For corporate law, we can, contract analysis is assisted now with generative AI. If you work in IP law, you can do prior art searches in seconds or minutes compared to what it used to take just 2 years ago.
Another opportunity, in addition to doing old things in new ways, is that we get to adopt these AI tools to add value to clients. And I think this is one of the most important things to remember. Generative AI can make a difference. It can help us be more responsive, more proactive, and more client-centric. So what do I mean by that? So if you work in healthcare, you could use AI to help drive compliance monitoring. You could also, if you work in labor and employment, you could use predictive analytics, right, to figure out what might happen in the future, or generate market trend reports. These things used to take a lot of time, and you can do them in minutes or hours instead of days. And most importantly, to think about the small things that generative AI can do. Every email you write to your client, you can actually write in your client's voice. You can use emails from your past client, of course not confidential ones, and tell generative AI to rephrase your email in their voice so you actually deliver the messages the way they want them to be heard. The third opportunity is to adopt these new AI tools to do totally new things. Totally new things. Get new input from clients so that you can give new output. What do I mean by that? Let's say a general counsel 2 years ago, when they hired you to do X, Y, or Z, they might give you a couple contracts from the past or some background information, but they'd hold back giving you lots of information because you're going to bill them by the hour to review it. In today's world, they could give you 10 years of history and give you the project assignment and not want you just to give the X, Y, or Z they asked for, but to give more than that. What is that more than that? Well, that more than that might be spotting patterns for your clients, things they didn't even see in their contracts, something different and altogether apart from what the assignment entailed, and also some type of playbook. What you could give back to them is a new output, not just what they asked for. And it's much more collaborative, going back and forth instead of the in-house lawyer asking the law firm, go do this, and then you bring it back to them. How about if in finance and restructuring, an AI-powered financial health dashboards? In addition to dashboards, there's risk assessment tools for product safety. So many things that we can do now that add value. Insurance, customized policy analysis tools. The list goes on, and it's important for us to start thinking what new things we can do. Now, of course, that's a lot of change. And so you might be asking, well, what does that mean for lawyers? Well, over the past 7 years, I've interviewed almost 300 general counsels, senior law firm partners, and their clients all over the world, purposely trying to be not too US-centric. About half my interviews are from outside the US. If you want to be an interviewee for me in the future, let me know. And also through my nonprofit, Law Without Walls, and my consultancy, over the past 10 years, I've led over 235 teams with lawyers, business professionals, and students on a 4-month innovation journey to solve a business of law challenge. I share that with you because one way I keep up on what's happening in the legal profession as a professor is to not only interview people, but also work with these teams so I understand what are the challenges law firms and in-house are experiencing and how can we actually solve those challenges with these new tools. So I've learned a lot about what that means. And I've learned a lot about what it means when the clients ask us to innovate. I'm sure many of you have been asked to be more innovative. And yes, we need to innovate. That's part of the call from clients. But what I really think from all my research and working with all these teams, what clients want right now and what they really need is service transformation. So the call for innovation is a call for us to provide service differently. So what do I mean by that? I mean that the focus, look, generative AI can do what used to take an associate 10 hours, a senior associate can do in 10 to 20 minutes, right? So the focus is no longer on the what. The focus now is on how we do what we do. And the focus is no longer on individuals only, it's on teams. So it's a call for us to be more client-centric and to move from thinking of what we provide is a service to an experience. This is how you will differentiate yourself as a lawyer given the tools that are out there. Now, innovators that make new products, that made the iPhone, they excel at creating an experience. It's why iPhone won over BlackBerry, because the iPhone created a user experience that delighted us.
So my mantra, given that innovators are so good at this, is that no matter what, even if your business model is not broken, meaning you're doing really well, making that money, my goal as a professor is to convince every lawyer to at least learn how to innovate, hone the DNA of an innovator so that they can delight their clients. And that's why I wrote my first book back in 2017. It's why I wrote my second book just last year and my third book. That's my calling. And over the past decade, I've created what I call the professional skills delta. You'll notice it's a triangle, it's a delta, which can mean change. It can also mean big gaping hole. And if you notice at the bottom is expertise. It's not even on the delta. And that's more and more true today now that generative AI can give some of that expertise. The skills that we need are those that move us from giving expert advice to our clients to delighting our clients with client-centric service. And it's divided into 3 levels. The first level are called cost skills. That's an acronym for concrete, related to the organization in which your client works, related to service and technology. It's things discussed earlier today that lawyers need to understand data analytics, predictive analytics. They need to know how to use the tools. They also need to, in today's world, know how to project and budget manage. That was not true when I graduated from law school, and for many of you, I won't point you out. But that's the reality for now. We need to know more things than just law. We need to know the difference between branding and marketing. At the middle of the delta are what I call collaborative, creative problem finding and solving skills. We can't just go out and solve the problems because these are new adaptive challenges for which solutions don't just exist in the air. Now, to do that and to work on teams, we need to have attributes that aren't always the ones used to describe lawyers, like self-awareness, humility, flexibility, the willingness to take risks. Those are the skill sets we need to actually make a difference so that we are actually hired along with our Gen AI tools instead of somebody else. If I took all of my interviews and I put them through one of those word presses, you know what 2 words would come out? Proactive and co-collaboration. I don't even think that's a word. And only the legal profession needs the word co before collaboration. What I hear over and over from our clients is they want to work together. They want to be in the boat with us. They want us to think of ourselves like the Godfather, consiglieres, ethical ones, counselors, right? Helping them suppress demand, helping them look around the corner to figure out what new thing is coming and how they can keep innovating. So there's a movie called The Founder. Some of you may have seen it. It was out about a couple years ago. And The Founder is about McDonald's. And in the Founder video, they decide they want to make a burger 30 seconds faster. So just think for a second, all the things you want to make more efficient in your legal department or government department or at your law firm. And so they go out on this big basketball field and they go out with the person that makes the pickles all the way to the person that owns the McDonald's. And they try and reorder the way they run their in-house kitchen, in-house legal department, that's an analogy. And they do it not once, not twice, but 3 times till they get it right. And they were collaborating. They were doing so many things right. And then what happens? They go and have the new McDonald's and there's a drive-through and they anger all their clients because their clients don't want to have to get out of the car. Their clients don't want to eat off paper. Why am I sharing this with you? I believe this is the #1 problem that corporate legal departments are doing now as they digitize. They're not actually collaborating, co-collaborating with their internal business clients to say, well, do you want a front door to legal? How does this new tool, this new process, this new automated form work for you? Instead, they're thinking internally, can I be efficient? Law firms are doing the same thing. They're adopting generative AI to create efficiencies and not actually bringing the client in as they do it. That is a sure way to not be client-centric and make some mistakes that along the way that the client doesn't like. So how can we be co-collaborative and more client-centric? Innovators do it. It's like in their DNA, right? And that's how they innovate because they empathize with the person with the problem. And for us, what do we have to do? We have to innovate, but what does that mean? Does it mean TNT, boom, pow, gunpowder? I say it means TNT like my good friend James Bathan, T as in tiny, N as in noticeable,
T is in things. That's what we do. You have Gen AI to do all this stuff, and then you make the difference with those T and T's to your client. So I said at the beginning of this talk, it was all about opportunity. But you can only take advantage of this opportunity if you actually mind the gaps. If we're honest, a lot of things on the professional delta we're not so good at. And that's a problem. And I like to say we wear crutches under our left arm and our right arm, our temperament and our training. And I know some of you are like, you can't lop all the lawyers together. Well, I got you, because that means you're skeptical and less trusting. See that bullet point down there? Tests on thousands and thousands of lawyers all around the world say we're really great at complex problem solving. We're introverted, we like autonomy, we prefer matters of the mind over the heart. These attributes make us great at our job, but they don't always make us great at client centricity. So how can we do it? How can we, in this new world, make the difference, given that law school didn't train us to be really empathetic? 3 recommendations to close out. Did you know that 75% of change efforts fail? 75%. And we're all trying to change. Now, a lot of change efforts fail for failure to execute properly. But a lot of change efforts fail for failure to do the right first thing first. And so I like to say the right first thing first is to focus on yourself, because the art of collaboration begins with you. So look internally. If you're a senior lawyer, what are you a little rusty at on that professional skills delta? People like to say leaders are born, not made. In today's world, we have to make ourselves. We have to focus on ourselves. And that begins with self-awareness about our strengths and weakness and our teams. But don't forget the Dunner-Kruger effect. And it's worse when you're older, like me. Once you're more senior, you start to actually think you're better at all those things on the delta than you really are. Tons of research shows that. So be honest. Know your strengths. Dig in. Commit to trying to change some of those. Second, don't just think of yourself as I'm a leader. Think of yourself as a leader and a follower. In order to change and create inspiration, you have to lead by following, because only those who are inspired can inspire others. And this new digital natives, this new generation, they see leadership differently. It is not the top-down leadership approach that maybe was popular 30 years ago. It is leading from the middle. It is following others. It is being an adaptive leader, which is a very different type of leader. It is a leader that gets a little mushy, that leads with a growth mindset, open mind, with an open heart, with empathy, and with an open door, inclusivity, appreciating all diverse viewpoints, from the person that just got hired all the way to the person whose name is on the door. And lastly, we can't just be leaders anymore. We actually have to be managers. And I know we don't have time for that if you bill by the hour, but maybe that'll change too with generative AI. We have to manage what's happening. And lastly, lawyers don't like to think of themselves as salespeople. Daniel Pink has this great book called To Sell is Human. We are human, and we are actually in sales. We need to learn how to market and message what we're doing in a way that delights our clients. The lawyers that can do those 3 things, focus on themselves, lead and follow, and figure out how to manage teams as they work in them and create the right messages at the right levels of urgency and in a way that delights the clients, those are the ones that are going to excel in this new world where generative AI has really leveled the playing field. So I leave you with one last thought. It's by an author called Robert Musil, and the book Man Without Qualities. It's easy to think in miles when you have no idea the riches that are hidden in an inch. So you had a lot of talks today. What are the small inches you can do as a leader, manager, marketer to be different, to be more client-centric, and to inspire your teams? Thanks for your time. Okay. Any questions for our speaker, please? Okay, I have one question for you, Professor Di Stefano. Okay, please. Yes, the natural trait of the lawyers to compete and to win. So
the AI that is, well, if you master it, then your natural, well, need would be to kill everybody around, you know. And so the more I master AI, the more people, the more lawyers get fired, you know. So my idea is whenever my team has an AI on their side, then most probably it will shrink, because, you know, again, the natural need is to have less people around you, you know, to reduce the stuff. So maybe less people around you to do what you traditionally do. Yeah, but that's the whole point. Generative AI has opened the doors for us to do something totally different. And what the experts are saying in big corporations that are actually adopting generative AI is you need to figure out how much time there is being saved. And then you need to track it. And then you need to be talking about what you should be doing with that and within that saved time. I hope people aren't just going to do more, make, you know, like a pie eating contest. If you make more pie, right? Because you could do that. You could say, well, I'm a lawyer and I can do X, Y, and Z, and now I can do X, Y, and Z over and over and over and faster, have more clients, and still bill by the hour. That is not my vision for the future. My vision is you figure out what time is being saved, you figure out a new way to bill your clients, and then you figure out how to leverage those smart minds that lawyers have, train them to on the skills delta, and what could they create then? Working in a multidisciplinary team where a law firm has engineers and data analysts and other people. That's how innovation happens. It doesn't happen when everybody in the room has the same background. So maybe this is going to make the marketplace like open up, instead of meaning that there's going to be less for the more junior associates. And as people mentioned this morning, legal education needs to change. So you can do it right now in like 10 minutes. So what can I answer to these people, to our internal clients and to clients that I need a little bit more time to make it better, to make it like a professional, not an AI generative tool? Well, I think, first of all, you answered it for yourself. You've got to figure out those value adds. The human touch is what's going to make the difference. So the tool does it in 10 minutes. It does it with a senior associate in 10 minutes, not a junior associate. A junior associate can't come in and have a contract redlining AI tool do that for them, because they won't have the discernment to know where the red flags are. So recently we had a conference at the University of Miami where we had student teams participate and use generative AI to overview a third-party contract. And most of the teams came up with about 90% of the red flags we had identified, but they came up with like hundreds more. Okay, so that's not helpful at all. So you talking with your client, explaining what value add you have. Right now, especially, clients are looking to law firm lawyers to help them and guide them on where and how they can use these tools. That's an opportunity for you to teach them. And lastly, it goes back to education, because for the next couple years, that's going to work, value add. But eventually, if really junior associates can't start on day one adding value, that's a problem. So law school needs to actually train them so that they actually can. Thank you for your question. Time is limited, so if you want mind, we will go to another speaker. We will have chance in the end of the section for another questions, if you don't mind. Fantastic. Thank you, Mr. Thanks for your time. Thank you. Okay. Thank you, Professor Di Stefano, especially for sharing results of your study in 23 countries. It's very important for developing countries, including Uzbekistan, to create
client-centric models for business entrepreneurs and etc. So our next speaker is Professor Christoph Sorge from Saarland University. Please, floor is yours. So thank you very much. I sent an updated presentation last night, so I hope they managed to get this. If not, it's going to be a bit more creative than usual. So thanks for being here. Do I need to click anything or? That's not me. So should we swap or? Anyway, you can start talking. My name is Christoph Sorge from Saarland University in Germany. I'm a computer scientist, but I've been with our faculty of law at my university for more than 10 years now. And I had an interdisciplinary team. So I supervise PhD students both in law and in computer science. So basically, this is the advertisement slide for my group, where I show how we interact with other institutions. And I'm very proud to be one of the chief editors of a German journal of AI and law, which accepts English publications. So if you want to submit anything about the state of AI in your country, feel free to do so. We'd be happy to accept this. And also, if you want to come to my state in Germany, there is a summer school on IT law and legal informatics, which touches on topics like IT security and AI, and registrations are open for another 2 days. Now, I would like to still get to the actual topic. And sorry, I have quite a large number of slides, but I will try to give you the essence of them. Now, there is a lot of AI work or of AI tools among lawyers and in the legal profession, as we have heard before. It's sometimes seen as a support, sometimes seen as a competition because of legal tech tools, which might replace lawyers, though many of them are in fact not AI, but are actually simple rule-based rules, like if you have a flight delay and want to file for a compensation, then there's just a database lookup and you don't really need AI for that. In this talk, however, I would like to discuss some ideas of what you might do in the future with AI, and some things that are not really that useful in practice yet. One of them being judgment prediction. So judgment prediction seems to be very easy. I have an algorithm which predicts very accurately the outcome of a constitutional complaint to the German Federal Constitutional Court with an accuracy of more than 98%. The algorithm works as follows. I say, no, it will not be successful because more than 98% are not successful. So that is one very simple tool to do that. If you look at judgment prediction literature nowadays, of course they try to build more useful tools. In many cases, relying on quite simple statistics. So if you, for example, just know the field of law and know the success rates, or maybe also the success rates in certain demographic constellations, then you can do that quite well, but that's not really helpful to a lawyer, right? So for realistic applications, it's not actually that useful. What you see, what is quite successful is outcome prediction by looking at a judgment and see if you can, so you look at the facts in the judgment and then you look at the outcome and then you can predict the outcome in many cases with quite a good probability. However, that is based on facts written by the court after making the decision, so the data set in that way is biased. That can be useful. It can lead to interesting results. So with explainable AI, you can see how did the AI system get to that result and how did it try to predict the outcome. So what wording in the case, in the facts, reveals the outcome, but it's not really helpful for a lawyer who wants to judge the success probability of a certain court proceeding because that data will not be available to them. So researchers tend to be aware of these limitations, but there is really a lack of data for judgment prediction, and this is sort of the introduction to the second part of my talk. It's due to privacy concerns or confidentiality concerns. The data that a lawyer has before filing a court case is typically confidential, so he will not usually, or they will not usually make that available for AI training. And there is some work with such data, so people try anonymization on these cases, on these data, and that
works quite well already for research settings, but it's still at an early stage, so we are not yet close to practical applicability. Also, think of the potential consequences. So the French legislator has said, we don't want to analyze the behavior of individual judges. So we should not have judgment prediction based on the judgment behavior of a certain judge. And that's even a criminal offense to try and do so, because it might pressure the judge to make certain decisions. Because it might turn out that he does not make the judgments which other judges or higher courts would appreciate. So that's one potential future application. I just want to briefly mention another one, which is judgment summarization. That's something we are working on in my group, which might be useful, which has also already seen its first applications in practice. But due to lack of time, I'll just briefly mention, okay, judgment prediction is getting better. It's not really usable for many practical applications yet, but it does work. Now, I want to use one example to caution you against AI in a certain way, and that is the AI use in legal search. So AI might help improve the results of search approaches, so relevance sorting might get better, or you might get new approaches. You might not just look for certain terms, but you could ask questions to the system, and you could have personalization of the search. However, that personalization might lead to certain risks. So AI that learns data about you, so it's not going forward. AI that learns data about you might have more information than you want it to have. Say a lawyer invests time to research an issue for you, or you are his client. How would you feel if the AI system was trained using that search, and the next day your opposing lawyer searches for similar terms, and now his search results are improved because the AI system knows what the first lawyer clicked on. So giving up information to an AI system might be problematic. And for that reason, I just want to briefly mention that AI does have its issues, and there has been a discussion in computer science literature for some time now about problems of AI and privacy. Now, AI is trained using data of some people, say here represented by stick figures, and training my thumb right now. The AI model can make predictions, or it can generate new information, but personal data of people might go into the AI model. And there is a number of attacks on AI models. So people try, okay, that's one slide too far, but anyway, people try to get information out of the AI model that they're not supposed to get out of there. And there are many ways to name these attacks, but this is a very common terminology that I'm using here, and that is the distinction between membership inference attacks. So has data about that green stick figure been incorporated into the model? By asking more questions, by looking at the output of the model, you might find out if your neighbor's information is in the model. Reconstruction attacks allow you to get some information about specific persons or specific data in the model. So you have some outputs, and you know some information about that person beforehand, and by the reconstruction attack, you learn more information about the same person that was contained in the training data. And in some cases, you might even have property inference attacks, which allow you to draw conclusions on data which is not contained in the training data, because some correlations with other information might be known. And in the extreme case, someone who does not have the model might just be able to reconstruct more or less the whole model from the outputs. So given that people traditionally assumed that the model is very abstract and doesn't tell anything about individuals or individual training data points, those attacks have shown that this is quite often not the case, that attacks can actually get information out of the AI model. Now, of course, I'm sounding like a technology skepticist here, but I just want to say I'm not that much. I just want to say, look at the computer science research in AI and privacy,
And take that into account when developing AI systems for lawyers, take the specific privacy issues and confidentiality expectations of lawyers into account, and then you can build good AI models which just use some anonymization and use some pre-processing of the training data, so you can make sure that not too much data is contained in there. And I guess with that, I'm out of time. So I'd like to thank you for your attention. And maybe we might have time for a question, but that's up to you to decide. Thank you. Thank you. Okay, any questions, please? So let's say that Germany, for example, is a Roman law country, and some Roman law principle says that a single norm cannot be used in two similar cases, because if one small detail will change, the conclusion will differ as well. So my question is, if I make a mistake as a lawyer, I am responsible for this mistake, and this 2% still exists. No matter if it's artificial intelligence or person. If I make a mistake, I'm wrong. If artificial intelligence does a mistake, how we can ensure the correct burden of responsibility? Okay, so that's a very tough question. Who carries the burden of responsibility? I mean, I guess with the current legal framework, you go to a lawyer, you expect the lawyer to give you good results. You don't care if he uses an AI tool or not. So you will see the responsibility with the lawyer. Now, the lawyer might consider suing the AI system developer or whatever, who will then say, no, I'm very good according to the state of the art. My success rate was very good in those guesses. So if I'm wrong sometimes, that's just what you can expect of my product. So I would guess the responsibility for the moment would still be with the lawyer, but I'm not very good at predicting the future. So how do we need to adapt this? I don't know. Sorry, I cannot really answer your question. Okay, I have two questions, very short one. Well, first one is, what's legal informatics? How do you define it? Okay. Is it a part of legal education, or it's the other beast? Is it a part of informatics education? Number one. And number two, there was a prolonged discussion in common law jurisdictions about the students, whether it's worthy to read the law or to learn to practice the law. So as regards the AI, what do you do? Do you teach them the law, or you teach them to practice law? Teach the AI to practice law, or to teach to practice law, yes. Okay. So about the first question, informatics, continental Europeans often tend to call computer science informatics. So I would say it's a computer science subfield because I'm a computer scientist, but my legal colleagues tend to call it a subfield of law because they are lawyers. So I don't really have a clear answer because we try to do both, actually. The second question, for the moment, I think we should, in the long term, try to teach the AI system the law. But in the short term, I guess it's mostly statistical approaches, machine learning approaches, which mostly work with analyzing the text and basically just applying something without having an understanding of the law. But I don't think it should stay that way. And there is some research on understanding laws or making machines understand laws or model laws in a way that computers can understand. But it's not really practical yet. Last question, please. Hello, thank you for your presentation, for useful information that you give to us. I would like to ask you one question about that the crucial problem of the AI is that sometimes it creates information, that it makes information that is not existing. And for example, when you use AI, you can see that it can give you some cases or can give you some laws that are not exist. So how can we solve this problem, and maybe we can teach some skills that will make lawyers in future to resolve this problem? Okay. So you're talking about hallucinations of AI, and
I'm afraid I don't know a technical solution that will work on the short term. I mean, there are approaches that basically use AI in combination with sort of a classical search. So retrieval augmented generation would be such a field that you might want to look up if you know that. For the moment, I guess it's something that we have to teach the users of the AI systems, and that's probably going to have to be part of the legal education. And I myself have seen seminar theses from students with hallucinated sources. So it's something that people need to be made aware of, absolutely. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Sorgi. Your insights into the European approach is very valuable for us. I think it's also your research will be very interesting for our researchers and students. So let me introduce our third speaker. Our third speaker is Anastasia Koshleva, Chief Legal Consultant of EVO-US. Please, the floor is yours. Ассаламу алейкум, друзья! Очень рада вас видеть сегодня здесь. Меня зовут Анастасия Кошелева, я директор департамента юридического сопровождения и корпоративного секретариата АВА-банк. Я здесь, чтобы показать вам, как Legal Tech влияет на роль in-house юриста и трансформирует юридические департаменты Узбекистана. Это не теория. Я расскажу вам о нашем реальном опыте. Что у нас получилось, с какими трудностями мы столкнулись и какие выводы мы сделали. Чтобы наш разговор был полным, я немного хочу рассказать о нас. АВА-банк – это новый цифровой банк в Узбекистане. Мы запустили уникальный для рынка продукт – кредитную карту АВА Platinum с возобновляемым кредитным лимитом и льготным периодом. И с самого начала поставили перед собой очень амбициозные цели. Вокруг АВА-банк собралась поистине международная команда экспертов с очень разным опытом. Финтех, классический банкинг, колл-сантинг, технологии. Объединение экспертизы и свежих идей дало очень мощный импульс росту. И цифры, которые вы видите на этом слайде, это подтверждают. С февраля 2024 года, с момента нашего официального запуска, мы привлекли более 1 360 000 клиентов. Выпустили 1 864 000 банковских карт. Ну и сформировали кредитный портфель на сумму 387 миллиардов сомов. Как вы видите, темпы были и остаются действительно высокими. И, конечно, из этого следовало, что объем задач в нашем департаменте был просто колоссальный. И поэтому нам с командой нужно было не просто справляться с текущей нагрузкой, но очень быстро собраться, а потом еще очень быстро перестроиться, чтобы соответствовать скорости роста всей нашей компании. Все процессы и документы мы делали сами, своими ресурсами, своими руками, своими головами. И, собственно, так мы и встали на путь этой трансформации. Сейчас я вам покажу. Мы живем в очень удивительное время. Бизнес меняется стремительно, технологии проникают повсюду. И юридическая профессия, конечно, не исключение. Я думаю, вы согласитесь со мной, если еще пару лет назад профессия, в целом роль in-house юриста была скорее такой страховкой. Да? Нас подключали в конце, когда нужно было что-то согласовать, немножко подправить, а может быть где-то и вообще затормозить. Мы работали как скорая юридическая помощь. Сегодня все иначе. От нас ждут не просто реакции, а инициативы, понимание бизнес-логики, готовности предлагать решения, а не просто выявлять риски. А еще владение цифровыми инструментами, умение внедрять их и адаптировать. Теперь мы не просто отвечаем на запросы, мы предупреждаем и направляем. Юрист стал партнером бизнеса, неформально, а по сути. В нашей команде каждый юрист закреплен за конкретным направлением. Он знает, как живет его бизнес, что его волнует и какие решения нужны. И когда к тебе приходят не потому, что надо, а потому, что доверяют, это уже совсем другой уровень работы и мотивации. Сейчас я покажу, как команда из 11 юристов решает задачи крупного банка. Когда мы начали думать о трансформации, мы не подумали о расширении штата или о покупке каких-то модных новых программ. Мы решили задать себе вопрос,
очень простой и честный. Что нам нужно, чтобы работать быстрее и понятнее? Ответ оказался тоже простым. Мы решили начать с себя, с наших процессов. Они были местами не автоматизированные, местами хаотичные и требовали очень много ручного контроля. И первое, с чего мы начали, это с договорного потока, конечно, потому что сделок было очень много, все сроки были на вчера, и каждую неделю битва за приоритеты. Почти все казалось срочным. Мы собирались с командами, спорили, кто важнее и куда нам нужно бежать первыми. Настоящие митинги сопротивления. Юристы против объема, неопределенности и времени. Потом мы, конечно, поняли, что дело не в количестве задач, которые есть в нашем департаменте, а в отсутствии процесса. И мы запустили электронное согласование договоров и настроили его исключительно под свои процессы. Разложили все по этапам, назначили ответственных. И теперь инициатор видит, у кого находится договор и к кому идти. А что особенно важно, это не юристы, это сотрудники конкретных согласующих подразделений. Затем мы ввели очень четкие правила подачи заявки, что приложить и какие шаблоны нам использовать. Стало прозрачно и понятно, кто за что отвечает. Следом типовые шаблоны. Частые договоры превратились в готовые формы. Инициатор сам их направляет контрагенту, экономит время, снижает число правок. И знаете, какой для нас действительно важный был индикатор успеха в этом процессе? Отпала необходимость в еженедельных встречах. То есть в 95% случаев к нам на эти встречи просто никто не приходил. Второе. Мониторинг законодательства. Следующий вызов – это изменения в законодательстве. Мы, конечно, не хотели узнавать от них от бизнеса или уже постфактум, когда что-то произошло, потому что зайти в одну коммерческую систему и увидеть там все актуальные нормы в Узбекистане просто не получится. Поэтому мы выстроили свою систему мониторинга. Выбрали надежные источники, делаем еженедельные обзоры и ввели четкий алгоритм – Legal Alert, Legal Opinion или просто фиксация. А еще, конечно, добавили шаблоны Legal Alert и Legal Opinion. И теперь мы предупреждаем заранее. И бизнес нас слышит, потому что говорим четко и вовремя. Третье. Проверка контрагентов, KYC. От поиска вручную к системе в один клик. Каждая проверка раньше начиналась с ручного поиска, госреестры, сайты, сервисы. Особенно было сложно с иностранными юрисдикциями, потому что разные подходы, разные риски. А что мы сделали? Мы начали с чек-листов. Сейчас у нас их 10. По разным странам, с источниками, с очень четким алгоритмом действий. Проверка занимает меньше 10 минут. Затем мы подключили сервис на 9 стран. Теперь проверка иностранного контрагента занимает не час, как раньше, а пару минут. Но и это был, конечно, не финал. Когда мы выявили, что юристы все по-разному действительно описывают риски, и это очень сильно мешало и нам, и бизнесу, мы сделали шаблоны. Разбили эти риски по категориям, унифицировали стиль. Скоро у нас финальный этап. Это полная автоматизация процесса KYC, когда ты вводишь ННН, и система автоматически собирает тебе данные, формирует отчет и отслеживает все изменения по статусу контрагента. Мы выстраиваем не просто процесс, а систему управления рисками. Четвертое. Внутренняя система управления задачами. У каждого юриста как на ладони. Раньше все юристы работали очень по-разному. Кто-то в голове, кто-то в Excel, кто-то на бумажке, кто-то в потоке. У меня, как у руководителя, не было общей картины. Я не понимала, что происходит. Мы внедрили канбан-доску. Прописываем типы задач, статусы, маршруты и сроки. И теперь я вижу, кто чем загружен, кто чем занят. А может быть, сейчас есть какой-то свободный ресурс. И что важно, команда видит, как работают другие ее коллеги, помогает друг другу. И это превратило разрозненных специалистов действительно в настоящую команду. Таким образом, мы выстроили эти процессы без увеличения штата, только за счет мыслей, процессов и командной работы. И сейчас давайте я покажу, что это дало в цифрах и результатах. Наша трансформация – это не просто автоматизация, не просто внедрение новых инструментов. Это выстроенная системная работа, которая привела нас к 3 ключевым результатам. Первое – прозрачность процессов.
Сегодня практически все, что делает юридический департамент, стало понятным, видимым и управляемым, как для нас самих, так и для бизнеса. Юрист знает, что делает инициатор. Инициатор, где застрял документ. Вместо хаоса теперь структура и предсказуемость. Второе. Конкретные метрики вместо ощущения загруженности. Раньше у нас постоянно были ощущения: много работы, мы не успеваем, все очень срочно. А теперь у нас есть цифры. Система автоматически собирает аналитику. Мы используем ее в отчетности для оценки эффективности и, конечно, распределения ресурсов. Простой пример. В 2023 году наша команда обработала около 500 договоров и 150 дополнительных соглашений. 2024 год. Уже 853 договора и 626 доп. Соглашений. Если в 2023 году средний срок согласования составлял примерно 4 дня, то в 2024 году нам удалось этот процесс сильно ускорить. Теперь он составляет примерно 2 дня. И очень важно, что это делает всего 4 юриста. И мы видим, что автоматизация напрямую влияет на скорость, на прозрачность и на качество. Цифры здесь говорят сами за себя. Третье. Освобождение ресурсов и рост экспертизы. Как только мы освободили юристов от рутины, появилась возможность развивать их и увеличивать зону ответственности. Теперь каждый закреплен за бизнес-направлением и работает почти автономно. Что же нам это дает? Юристы чувствуют свою значимость. Растет ответственность и самостоятельность. А еще взаимодействие с бизнесом становится партнерским, а не формальным. Все эти изменения, они не ради моды и не ради технологий как таковых. Эти изменения ради людей, ради команды и ради бизнеса. Автоматизация и оптимизация — это не только про технологии, это в первую очередь про перезагрузку стиля работы и подхода к мышлению команды. Мы очень хотели, чтобы все наши процессы и документы становились проще, понятнее, но важно, чтобы не в ущерб юридической точности, а в пользу восприятия и скорости. Одним из инструментов, который нам помогает в этом, конечно, legal design. Legal design — это не про оформление ради красоты. Legal design — это мышление. Это подход, который делает юридические документы понятными, удобными и реально полезными для тех, кто с ними работает. Суть очень проста. Мы проектируем документы не только как юристы, но еще и с точки зрения пользователя. Это дает нам четкую структуру, визуальные акценты, понятные формулировки, краткость, где это возможно. Ну и, конечно, разъяснения там, где это необходимо. Сейчас я покажу вам на конкретных примерах, как мы внедрили принципы legal design в нашу работу и какие результаты это уже принесло. Сейчас меньше вопросов от коллег, быстрее принятие решений и выше точность коммуникации. На слайде плохой пример с плохой структурой текста. Перед нами соглашение о конфиденциальности. Вы видите здесь сплошной текст. Абзацев нет. Сложно читать и еще сложнее понять. И, честно говоря, даже юристу сложно разобраться, что в этом документе, и уловить эту суть. А для бизнеса такой документ, он вообще практически бесполезный. На этом слайде хороший пример с хорошей структурой текста. Формулировки те же самые, но мы добавили абзацы, выделили ключевые пункты, и теперь легко найти нужную часть. Теперь это стало не формальностью, а действительно рабочим инструментом, его быстрее согласовать с контрагентом, и он действительно легче воспринимается. Следующий пример со ссылкой на закон. Слева от вас плохой пример, там, условно говоря, обычный подход. Сначала длинная ссылка на статью, суть где-то внутри текста запрятана, читается тяжело. Справа. Хороший пример — это то, что мы делаем у нас в банке. Суть сразу, ссылка по необходимости, текст понятен и бизнесу, и юристу.
А здесь пример с реквизитами на первой странице. Договор примерно на 20 страничек, плюс еще и приложение. Подписывать руководство — это, конечно, целый квест. Поэтому наш подход следующий. Реквизиты и подписи на первой странице. Руководитель сразу все видит, все, что ему нужно. Процесс ускоряется и ошибок меньше. Мы проделали очень-очень большой путь. От хаоса в процессах к прозрачности, от реактивной работы к проактивному партнерству, от ручных проверок к системной осознанной юридической функции. И я хочу подчеркнуть главное. Наша трансформация — это не просто про технологии. Это прежде всего про людей и про новый подход к работе. Это новая логика работы, где процессы выстроены четко, прозрачно и эффективно. Это упрощенная коммуникация, когда юрист говорит не юридическим, а бизнес-языком. А еще это рост доверия и уважения, когда к юристам приходят не по необходимости или по регламенту, а действительно за советом. И именно этот подход лежит в основе всей нашей работы с самого начала. Быть понятными, честными, любопытными, полезными и быстрыми для всех, с кем мы взаимодействуем. Друзья, спасибо вам за внимание. Я верю, что каждый из вас найдет что-то полезное из моей презентации и обязательно применит в своей работе. С радостью отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Сейчас микрофон принесет. Да, спасибо большое. У меня такой вопрос. Вы реализовали всю эту оптимизацию на базе какой системы? У нас очень много разных систем, и, как я говорила изначально, мы работали на тех системах, на которые у нас работает, условно говоря, IT-департамент. Мы используем Jira, мы используем Confluence, мы используем Pyrus. Это, пожалуй, 3 инструмента, которые у нас в работе абсолютно каждый день. Kanban, доска в Jira, согласование в Pyrus. В скором времени мы перейдем на свою собственную разработанную систему согласования. У нас будет новый сет на базе Microsoft. Да, спасибо большое. Вам Еще спасибо один за вопрос. Там задали. Пожалуйста. Спасибо. Благодарим вас за представленную информацию. Спасибо. Мы как юристы, которые постоянно сталкиваемся с необходимостью автоматизации и оперативном решении вопросов, заинтересовались именно тем, как у вас на практике работает составление технического задания для IT-департамента, потому что иногда очень сложно согласовать с теми людьми, которые будут воплощать вашу идею в жизнь, да, то, что вам требуется. Поэтому, учитывая, что вы сейчас тоже отметили, что у вас создается новая система, каким образом с IT-департаментом происходит коммуникация в этом плане? У нас есть очень классная позиция, есть прекрасный человек, я называю его Legal Tech Manager. Это тот человек, который является связующим звеном между юристами и между IT-департаментом. При этом сам человек изначально работал юристом, там, условно, 5 или 6 или 7 лет, а потом перешел в IT. Поэтому он хорошо понимает, что хотим мы и что хотят IT. Так мы и работаем. Спасибо. Спасибо, друзья. Да, с учетом регламента. Я знаю, что вопросов очень много, тема интересная. Спасибо, Анастасия, за такой краткий период. Компанию, которую вы представляете, проделала очень огромную, массивную работу, облегчила работу юристу, можно так сказать. И думаю, что ваш опыт будет полезным. И не зря, видимо, ваша компания становится одним из лидеров в рынке финтех. Спасибо. Следующее слово мы предоставляем Дане Утыген, как раз один из наших гостей из Казахстана, заместитель декана университета Нарикбаева, именно как раз по цифровым правам специалист. Пожалуйста. Вначале хотела поблагодарить.
Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас поприветствовать из Астаны. Сегодня я хотела бы рассказать как немного представитель академической сферы, также представитель практический, так как являюсь директором Центра цифровых прав в Астане, и рассказать немножко о таких влияниях, которые касаются искусственного интеллекта, но в контексте того, чем мы его кормим. Почему? Потому что важно, да, мы сегодня очень много обсуждаем о том, как применять алгоритмы и в работе юристов, но чем же мы подкармливаем искусственный интеллект, чем он питается? И на самом деле, да, самая чувствительная часть это касается персональных данных и биометрических данных. На самом деле есть много видов персональных данных, но сегодня я буду затрагивать именно ту часть, которая касается чувствительной категории. В последнее время отмечается такая тенденция, да, что биометрию используют в различных сферах. Одна из них – это здравоохранение, другая – финансовая, третья, допустим, это образование, когда наши будущие студенты, то есть абитуриенты сдают экзамены, они обязательно должны пройти биометрию как подтверждение того, что человек пришел и не выдает себя за другого. В том числе активно используется биометрия в криминальных расследованиях для того, чтобы быстро раскрыть преступление, для того, чтобы провести расследование и выявить преступника, который является подозреваемым в уголовном преступлении. Мы тоже используем биометрию. В том числе есть объемные доклады со стороны стран-участниц ООН, которые преподнесли, что действительно биометрические данные, а именно отпечатки пальцев, лицо, также слюна, ДНК, будет использоваться для того, чтобы быстрее раскрывать преступления, в том числе контролировать переход во время границы, то есть это пересечение, ну и, следовательно, фиксировать тех людей, которые переходили границу и сейчас находятся в других государствах. Это помогает в том числе международной организации по уголовным расследованиям Интерпол. В том числе это помогает всем тем лицам, которые занимаются контртеррористической деятельностью. Помимо того, что есть практика использования биометрии для уголовных дел, в том числе есть еще и использование при госуслугах. И в своем докладе в рамках исследования Центральной Азии я проводила исследования Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Для того, чтобы понять вообще, какие есть исключения в этих странах, какие есть инициативы и насколько есть различия. Самые интересные подходы, конечно же, обобщения – это Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан. Почему? Потому что они первые биометрию внедряли для того, чтобы установить паспортный контроль. Для того, чтобы контролировать, где находится тот или иной гражданин и отслеживать их местонахождение. В том числе контроль за миграционными процессами позволял регулировать элементы того, что если будут какие-то нарушения, и человек будет нарушать границу, переходя ее, либо находясь слишком долго без визового режима. Помимо этого, допустим, как пример, да, в Кыргызстане есть отличительная практика. Они применяли биометрию для того, чтобы сделать избирательный процесс прозрачным. Как мы знаем, да, во время выборов очень часто были голосования на 2 участках. Граждане, приходя на участок, не находили себя в списках. В последующем, для того, чтобы избежать процесс двойного голосования, либо нечестных выборов, в Кыргызстане, допустим, применился опыт по внедрению биометрии для использования во время избирательного процесса. Во всех 4 случаях 4 стран присутствует то, что была привязка к паспортам либо к удостоверениям личности. По опыту Казахстана мы делали большой проект исследования, также помогали государству для того, чтобы этот опыт изучить и в последующем посмотреть, какие страны ошиблись на этом, какие страны не смогли, да, в плановом порядке все это реализовать. И сейчас в Казахстане мы сдаем отпечатки пальцев, но только на добровольной основе. Нет обязательного характера сдачи. Почему? Потому что мы изучали опыт зарубежных стран, и как выяснилось, что во многих странах были
случаи утечек персональных данных, были этические аспекты нарушения биометрических данных. И, как мы знаем, да, биометрию заменить невозможно. То есть если мы можем фамилию, имя заменить, но, к сожалению, отпечаток пальца у нас один. Волосы, структура, цвет глаз – это все оригинальное, уникальное. Соответственно, заменить такую чувствительную категорию персональных данных невозможно. Как и изучали, да, по дальнейшим планам, единая биометрическая система внедрилась частично. Сейчас в Казахстане существует дактилоскопическая геномная регистрация. Дактилоскопия, то есть это сдача отпечатков пальцев добровольно. Геномной регистрации касается только тех лиц, которые были подозреваемы в уголовных преступлениях. Как я знаю, в Узбекистане отпечатки пальцев привязаны к удостоверениям личности, да, и, соответственно, контроль осуществляется полностью через привязку к документам, которые удостоверяют личность. Но помимо тех ошибок, помимо тех злоупотреблений, которые были выявлены в рамках исследования, также было выявлено, что биометрию используют для систем с функцией распознавания лица. То есть facial recognition cameras для того, чтобы как раз-таки опять превентив в преступлениях, отслеживать приход, выход сотрудника на рабочем месте. И мы видим, да, что сейчас активно используется в бизнесе для того, чтобы производить учет прохождения сотрудника на место работы, контролировать его выход, в том числе контроль за тем, чтобы другие чужие лица, да, не проникали на территорию. Ну и, соответственно, все эти процессы опять же сопряжены с персональными данными. Дальше, конечно, наша деятельность Центра цифровых прав была заточена на том, чтобы оказывать помощь в юридических процессах, также компаниям, для того, чтобы они правильно выстраивали политики согласия, политики сбора, обработки данных, ну и, конечно же, соответствие комплаенсу, то есть это международным стандартам в рамках Европейского Союза, а именно GDPR, ну и изучение опыта других государств, которые внедряют биометрию повсеместно. Выяснилось, конечно, что системы обладают предвзятостью. Есть системы, которые допускают ошибки. Мною был также представлен опыт, конечно, не только, да, центральноазиатских государств. Мы знаем, что это активно используется в Европейском Союзе, в США, в том числе в Китае есть особенные подходы по части сбора биометрических данных. И что касается такого злободневного вопроса, да, вот уже с утра мы это обсуждаем, каждый второй говорит о том, что не заменит ли AI нашу новую профессию. Мы видим, что сейчас, да, профессия как раз-таки идет к росту, то есть AI, наоборот, способствует ее развитию. Почему? Потому что мы сами, как юристы, переквалифицировались, допустим, новые, да, такие тенденции по развитию института комплаенса, института офицеров по защите персональных данных, их называют DPO, то есть те люди, которые будут стоять на страже защите наших персональных данных. И в том числе это цифровые комиссары, это те люди, которые делают специально, да, программы, которые генерируют данные, ну и в том числе помогают созданию тех же AI-агентов. Правильно, то есть подкормить эту систему и правильно загрузить данные для того, чтобы она не была предвзятой, для того, чтобы она нас не ограничивала, а наоборот помогала и способствовала выстраивать эти процессы. Если коротко, то мне понравился опыт США. Почему? Потому что у них есть отдельный закон по защите биометрических данных. Почему это было связано? Это было связано с коллективными исками против Facebook. Сами знаете, да, эти громкие скандалы Cambridge Analytica по сбору данных во время избирательного процесса Дональда Трампа. Следующий – это процесс по тегу, когда без разрешения пользователя Facebook тегали, и в результате массово были поданы иски в Техасе, Иллинойсе и в том числе в Калифорнии. В последующем сейчас созданы отдельные законодательства, которые регулируют именно биометрические данные. Возвращаясь к примеру центральноазиатских стран, в Кыргызстане есть тоже отдельный закон. Он емкий, небольшой, но он именно
конкретизирует защиту биометрических данных. В Казахстане пока что нет отдельного закона по защите биометрических данных, но в работе Максут Нарикбаев University и также Digital Rights Center мы подали инициативу для того, чтобы в рамках нового цифрового кодекса было предусмотрено полностью положение по защите биометрических данных граждан. Ну и в дальнейшем также по части применения биометрии в расследованиях. Конечно, это отдельная тема, но я коротко хотела бы ее затронуть. В Казахстане уже сейчас есть кейсы, которые используют дипфейки, которые используют изображение лица без согласия субъекта для различных целей, как нанесение деловой репутации ущерба, нарушение личных прав, privacy и в том числе использование изображения без согласия субъекта. Здесь такие пародии рождаются мгновенно. Автор ролика может создать в течение нескольких минут через устройство, да, через различные чаты, картинку, которая может нанести ущерб. Здесь самая главная задача, конечно же, в работе юристов, в работе правозащитников, ну и тех лиц, которые работают в правоохранительных органах, выявить, кто подавал заявление, второе, кто автор контента, и в последующем выявить, насколько нарушена была деловая репутация, либо контент был сгенерирован только в целях развлекательного характера. Поэтому, соответственно, вот здесь это новые тенденции и влияния, над которыми следует, конечно, работать. И обработка действующих законов была переработана. Сейчас мы работаем активно в Казахстане над созданием отдельного проекта закона по искусственному интеллекту, ну и в том числе создание отдельного цифрового кодекса. В последующем можно будет в рамках презентации вам также ознакомиться с моими аналитическими отчетами, которые были сделаны в рамках проектов. В том числе были созданы специальные курсы по подготовке юристов в области защиты цифровых прав, а именно Cyber Law School. Этот проект появился в 2022 году, и сейчас мы в Казахстане обучаем как юристов, как адвокатов, также государственных деятелей. Ну и, соответственно, тоже есть еще и коллеги с Узбекистана, которые также изучают новые курсы в рамках защиты авторских прав, форензики, защиты персональных данных, ну и искусственного интеллекта. Благодарю вас за внимание и готова буду ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, вопросы к нашему спикеру имеются? Уважаемые участники. Видимо, потом появятся вопросы. Спасибо. Действительно, мы сейчас увидели, что современные технологии — это не только возможные и возможные риски. И угроза, возможно, угроза для будущих юристов и правоприменителей. Поэтому мы должны с осторожностью привлекать и применять современные технологии. Okay, we will continue our discussion. Our fifth speaker is ready. Dr. Byung-Chun So, please. Floor is yours. Assalamu alaikum. Good afternoon. My name is Byung-Chun So. I'm really happy to be here to share my think and vision about the legal technology and prospect of the future task. Let me briefly introduce myself. Yes, that's me, yes. I'm a dean of law school in Aju University in Seoul, South Korea. Aju means Asian continent. So South Korea, as you know, located in East Asia, and Uzbekistan is in Central Asia. So we are in the same Asian continent. The Aju means that's the Asian continent. I got education not only in Korea but also in the United States, and I'm teaching the environment law and public international law. And I'm working for just legal advisor as a government. And my thing is
Actually, today's topic is legal technology, but I'm not. I'm very far away from the technology. I'm very analog man. But recently, the many young generation changed their profile, the SNS, the profile, the picture, like this, Ghibli style. So I did too for this presentation, and I show this picture to my wife. Who is this? My wife never recognized this me, and I said, "This is me," and oh, he is better looking than me. Today, I like to say the legal technology, but I like to focus on the AI. Many, today's speaker in this session mentioned about the AI. I'm a law professor and I'm charging up the law school. I decide to the policy of our law school. So I'm really think about it. How can I adjust to this AI technology to our students in the classroom? So I started. I think 30 years ago I went to the United States to at that time the Westlaw program is like a big wave. It's I never have a contact with those kind of program. It's kind of amazing. Probably Michelle, that the amazing power of the Westlaw. I think 30 years after now, the AI is those kind of big wave. The Michelle asked you how many the audience use the AI in every day. Most of you use the AI. Well, like 30 years ago, the Westlaw is kind of new. The AI is really, really new one, but it's gonna change our life. Not ordinary people, but also the lawyer's life, career. I like to talk about the just future, but let me see. This kind of early technology just find the information, right? And even government and court use those kind of system, electronic system. As in Korea and China, in the today morning, the plenary session, the very young lawyers in China from China, very nice presentation about the Chinese AI court system. Not only the court and most of you are lawyer and you learn the office. Probably the AI gonna be used in the third area, litigation proceeding and business legal advising. Finally, regulation legal advising. First one, I have just 5 minutes, so let me briefly just mention that just small thing. For example, probably one of your clients come to your office and ask your legal question. I have this kind of situation. What is your legal advice? So probably you surveyed and give the answer. But that client already asked to the AI, and he smiled. And well, AI tell me differently. What you gonna say? AI is wrong. I'm right. Probably, you know the definition of the asymmetry of the information. We have different information. Legal information, we have much more information than our clients. We can explain what's the problem of the AI answer. You know, the hallucination. The AI just train just limited cases. So you can check that some problem. For example, I told you my major is environmental law. So sometimes I need some cases about the environmental impact assessment procedure. So
ask to the AI. And he gave me the information, very nice, even with some note of the case number. So, but I'm really concerned about that case number. That number is very odd. So I check it out. There is no case. I can check it out. But the client, they have no chance to check that out. So we call hallucination. Anyway, in the business legal advising section, also we have a lot of system. Even Korean government use that, the real estate, the transaction electronic the contracting system. It's very useful, but we need more information about the model contract. And third one is regulation legal advising section. Let me just go. Today morning, I think most of you was in the morning session, and the moderator invite new speakers. He was the AI. Can you see that picture? I took a picture, so probably what is final kind of what is in the end of the AI road? Probably you're gonna imagine, oh, I can ask any legal advice to AI. Then AI give you answer, better answer than the lawyer, and better judgment than the court. Well, is it possible? Someday. But we need precondition of it. In three section, we need concrete number of information, more cases, more model contract, and more regulation. Not only law and decree, but also some interpretation authorities from the government. That is all we rely on when we give the advice to our clients. Let me give some little story about in Korea happened last year. This is the homepage of one of the big law firm in Korea. Its name is Aju. Sounds like Aju, right? But it's a different, it's a big law firm. Can you see that one, the about 1, 2, 3, 4, number 4, AI Aju. So if you click it, you can talk with AI. You can ask your cases. However, if you click it, there is a sign. Can you understand what is it? It's a Korean. So let me interpret it for you. Thank you for your deep interest in Aju, AI Aju, a free AI legal chatbot service for the public. In consideration of decision by the Korean Bar Association to initiate disciplinary proceeding, we have decided to temporarily suspend it, the AI Aju service, as October 8, 2028. They do not, run this program anymore. Let me see the final one. We applied for the unavoidable suspension of the AI Aju service and hope that they will come soon when the public can freely use the free AI legal service. Sounds great, right? Yeah. But I told you, yes, it sounds really perfect. However, what about, probably you and some of you already asked, what about the legal responsibility? If the AI give the wrong information, the lawyers can check that out, but the client can do that. So the Aju, sorry about that. Aju choose the program to give the legal advice to the public. It's B2C. But we have many other legal tech company. For example, Albox. This is #1 company.
it gives only to the lawyers. It gives only to the law professors. It gives the service only to the court judge, because they can check some error of that information. Anyway, we need, I don't have enough time, so let me see some recent Korean development of we have a new law about the AI Act, but it have a regulation like the EU. We have some prior notice obligation, display generative AI obligation, deepfake labeling obligation. For example, if you give the legal advice to your clients, and in the surveying of the process, if you use the AI, you have notice. Please understand, this legal advice that I give you, I use the AI. I think, why? It's a responsibility. At least if I give those kind of notice to our clients, probably client understand. Okay, he was very busy, or he's very clumsy. Actually, this is a good way to persuade from the client. My legal advice is not solely from my own brain. Some of you worry about the AI in our law school students, because they do not study anymore, because AI gonna handle everything. Yep, some of the professors are concerned about that, because the AI gonna be handling the legal reasoning, and we have also some other issues, but when you use the AI more excellently, you need more information. So I told you I'm charging of the Ajo University Law School. So I decide to hire the AI lawyers. I mean, not AI lawyers, specialized in AI. So we have a special lecture to the students. And that lawyer said, you have to study in all the way, because if you know about the law better than AI, you can use the AI. And his advice is, we need more students who has background in IT. Unlike the Uzbekistan, Korean law school system is, after graduate the college, 4 years college, and enter the law school. It's like the United States. So we decide to change our admission policy to have more IT background students. I think that is we have a consensus on that issue in our university. And I think today morning, probably the Department of Justice, Minister of the Department of Justice mentioned about the future of the law school in the law education. Today afternoon, right after now, I'm going to have a MOU with, we have Ajo University is also in Tashkent. AU team in Ajo University in Tashkent, and Tashkent State University of Law, and Ajo University gonna MOU. And the TSUEL students gonna have a class in the AUT, in the Department of Software. I think this is one of the way to, young generation to, adjust to the new technology.
I think this is my end of presentation. Thank you so much. Okay, questions? Please. Thank you very much for your presentation. I have just one practical question. Which AI system is better to use for the purpose of legal work? There is GPT and other legal systems, or not legal, AI systems. Yes. Which one is better to use for the lawyer? I don't like to make a recommendation on the just a regular one because they do not have enough information about the legal information. So they give us a lot of wrong answer. Yeah. So we need some program like only focus on specialize in the legal area. So they just that the program based on the real case, real law. So hallucination is very, very few. So I don't want to say this one is better in get a legal advice for the it's a very difficult one. Try. Yes. Thank you very much. Last question, please. Thank you very much for your presentation. So I just wanted to ask about, so as you know, with the rapid development of AI, there's now rising questions about ethical aspects of using AI as a lawyers, for example, because we have mentioned about using AI to solve our problems in our career, right, in our jobs. For example, using it for some simple tasks like answering to our clients through email or something like this. But I was thinking about ethical aspects of doing things like that. For example, if you are a lawyer, private lawyer, your client came to you because you are the good lawyer because of your experience, because of your attitude to your job, and you are using AI just even for simple things, not even to solve a question, but for simple things like answering to emails. And should this be considered from the theory of legal tech or from just simple theory as a showing a disrespect to your client, because you are not putting your own attitude to do some things. And what do you think? How legal tech, theory of legal tech, should solve this kind of ethical questions, which is thriving by the development of AI? Thank you. Even though it's a hypothetical question, it's very interesting. I have no answer about that, but my advice is, there is very famous words, good judge, good lawyer, and good professor is a good listener. If your clients, you mentioned about the ethnic problem, the ethical problem, the issues. If you use the AI and you can give the right answer, but just listen your client's whole complaints, even though it takes some very long time. I know you are very busy, but then I think that is the best way to communicate. And even though you gave a wrong answer or even you lose the case, the clients come back to your office. I think that's my answer now. Thank you. Thank you. Thank you, dear professor, for your comprehensive overview of prospects and challenges of legal techs, especially sharing Korean experience. It's time for coffee break, so we will continue our discussion after coffee break. Thank you.
bir 1 2 3 4 5
Hurmatli mehmonlar, biz ikkinchi qismimizni boshlash arafasindamiz, iltimos shunga e'tibor qaratishlarini so'rab qolardik. Okay, we will continue our discussion about legal tech. Our second subsession will be also interesting, I hope. So we mentioned that in our first subsession that artificial intelligence and legal tech creates new opportunities, and it has some possible risks for legal profession, for legal education, etc. So it's very important to create some effective models in legal regulation to avoid some problems. So we continue our discussion. Our first speaker in second subdivision is Tabea Bauermeister. She is professor of civil law and algorithmic economics law from University of Regensburg. Please, floor is yours. Okay, next try. Thank you so much for the introduction. Dear audience, yes, now it's hopefully to the next session, which will hopefully bring as many insight as the first ones. I'll start. As we've already heard, my name is Tabea Bauermeister, and I will talk about the assignment model as an extra legal tech-based form of class action. Please allow me to start with the next slide, which is one too far now. Great. Please allow me to start with a look at the homepage of one of the most active German legal services providers, Financial Right Claims. To be precise, I'd like to start with a look at the FAQ section, where nearly at the bottom we find one question which seems to allude not so much to the business model, but more to the German legal system as such. There we find, do class actions even exist? Do class actions even exist? The German version is even more striking. There it says, Sammelklagen gibt's doch gar nicht, translated into English. Class actions don't exist. Or do they? Well, as a law professor, my answer would be no, they don't exist. In Germany, we don't have such a thing as class actions. Of course, there are some sort of collectivization attempts, but it is nothing like an US-style class action. Therefore, imagine my surprise then actually clicking on that direction, okay. Then actually clicking on the one and finding us an answer. Yes, they already do. Class actions do exist in Germany. However, they add with us. So what they suggest is that they have invented a sort of German-style class actions. What the legal services provider Financial Rights Services claims does is actually a form of the assignment model, which I'd like to focus my presentation on. No, it's definitely not working, even if I place it there. Can you somehow help me? Because I'd really like to show my agenda. Okay, thank you so much for showing my agenda. So at first I'll talk about this assignment model. Then, no, not that fast. Please back to the agenda. Okay, this is really some interesting sort of presentation. Please bear with me, at least it'll keep everyone awake, I hope. So I'll first talk about the assignment model, then why in German it's also called legal tech debt collection, and why it is actually on this session
Next, I'd like to focus on the no, not next. I'm still at the agenda. I'd like to focus on the advantage and disadvantage. Lastly, taking a look at what there are as policy implications. So now I'd like to have my next slide. Because the assignment model, though this presentation will focus on collectivization, it is actually not always about collectivization, but we do see another version of the assignment model here with Flight Right. It is, thank you, about a form of assignment model with really easy to grasp claims where there can be more or less automated analysis of the claims. And the next version is the collectivization ones, where you have an identical event or really linked events with similar characteristics, and the assignment model is used to collect several debts. So, going into more detail with this version, first, what we need for the assignment model as a collectivization model to work is for them to be sufficient members on number of potential claimants based on an identical event or at least similar facts. Secondly, there will be a legal entity which will collect these claims. So what we see is the claims will be assigned to this legal entity. It serves as a collection unit. Then suing someone, so ultimately offering a joint enforcement by this collection unit. Usually, for financiation, we see contingency fees, and for the original claimants, an exemption from cost. And lastly, there is usually an external litigation funding involved. So this, in brief, is the assignment model. And by now, you might be wondering why it's also called legal debt collection in German. So about the debt collection part, I won't go into too much detail because it's really about the German legal system. Suffice it to say that in-court representation may be offered by fully qualified lawyers. However, they have really limited option for contingency fees, which is what the assignment model is built upon. However, there is also the out-of-court representation, especially debt collection. So what these business models did was use sort of a loophole, present themselves as debt collection vehicles, and by this, well, collecting a lot of claims. Next to the legal tech part. And as you're all aware, legal tech is short for legal technology. And if we look at the definition, it's rather broad. It's always about there being legal technology within legal services. To get a better grasp, I'll refer to a categorization by Oliver Goodenough. He's categorized in 3 phases, 1.0, 2.0, and 3.0, with 1.0 being still pretty basic document production, such as Word, computer-assisted legal research. Legal 2 being a bit more advantageous, having e-discovery, contact writing tools, but still it is paper-based contracts. There is no enforcement, no digital enforcement. This one we'll have in 3.0 with a radical redesign of and maybe full replacement of the current system. If we look at these legal tech debt collection or assignment model businesses, what they actually do is pretty basic tech. They are based on online application forms. They're doing some e-discovery because usually there is a lot of data, but it's definitely not high tech. There needn't be AI involved. There might be, but for these services to emerge, they were still built on basic tech. But still, they are tech, and therefore they merit the name.
And why are these services beneficial? I'd like to focus on one aspect, and this is the access to justice aspect. By asking, might collectivization in general help? And for this, I'd like first to ask, why does a negatively affected party actually do not sue? As in, which are some of the reasons which hinders them? And first, one might be that although a negatively affected party is pretty close to what has actually happened, will typically be a market participant, there are, unlike with an administrative authority, no investigative powers. And for a claimant, there's also the burden of proof problem. Secondly, there's something which I'll call rational apathy. If the damages occurred to me are rather small, the effort I face for doing a lawsuit might outweigh the potential benefits, thus making it actually rational not to sue in the first place. And lastly, the third reason I'd like to mention is a certain structural imbalance we see in mass proceedings. What do I mean by this? I'm referring to cases where we have one event or certain identical events. In these cases, for the defendant, it makes a lot of sense to put lots and lots of effort into each and every lawsuit because there's a danger of a precedent being set. Whereas for the plaintiff, it's only their single case, thus not being that much of an incentive to put resources into this, leading to structural imbalance. Now to the question, can collectivization help with these problems? Well, regarding the burden of proof problem, it's not that obvious. Maybe at first you think, well, even if it's a huge group, burden of proof will still be the same and still there won't be any investigative powers. Yes, that's true. But if we have a huge number of people concerned, there will be more documents, more data. So at least in practical terms, it might ease the problems they face. So this one I'd like to answer with a clear maybe. Differently on the rational apathy part. If it does not make sense to put effort into a lawsuit, if the damage is not that big, if I collect a lot of these claims, I'll get a bigger amount. Therefore, it making more sense to put effort into a lawsuit. So definitely, with rational apathy, it will help. Lastly, about the structural imbalance problems. And for this one, I'd simply like to show you a picture. Being of small fish, but as a group, being as strong as to repel a shark. So definitely, we also see structural imbalance, help with the structural imbalance. Okay, so lots of advantage, help with the access to justice. But, as I said in the beginning, the German legislator still does not offer a class action. Why so, if there are so many advantages? Well, on the other hand, of course, there are disadvantages and risks. For these risks, I'd like to come back to a legislation project which took place some years ago, the so-called Representatives Actions Directive by the European Union. We now do have a Representative Actions Directive. It is about collectivization, but in several aspects it's still way more restrictive than those legal tech debt collection services. When looking at what the European legislator considered during this RAD, we find several. Okay, this slide looks really interesting. So sorry for this translation. Well, we find certain fears against a necessary balance of
abuse, they wanted to prevent misabuse, therefore outrule third-party funding. And next, they were rather concerned that these models actually represent a commercialization of law enforcement, which they did not want at all. They wanted, of course, to protect consumer interests, but only by non-profit making organizations. So what we see with the European legislator is actually quite a lot of reluctance with making a profit by offering class action sort of lawsuits. There are, of course, many more potential risks. I'd like to point out just one of them, one more. If we look at regular proceedings, we usually have one plaintiff and one defendant. So the whole system in Germany is built upon those rather simple structures. Whereas when looking at the assignment model, what we suddenly see is a huge group of claims, but there's still this one judge who doesn't get any help with it, and therefore, in the current situation, with the legal debt collection still being extra legal, there is the really big disadvantage of potentially overburdening the courts, because they don't get any help with something which has evolved outside the law. Okay, again, this is really interesting what happens with the slides. To my last one. So we've seen this model has evolved, it's extra legal, it has advantages, it has disadvantages. What about the policy implications? What do they learn from this? First of all, when recollecting why the assignment model has evolved, we see that there was a certain gap in the law, no class actions existing, plus regulatory loopholes, as in debt collection services being able to offer a collectivization model, and lastly, the technological advancements. These have led to the assignment model, which definitely bears advantages but also risks. However, when looking at these risks, I'd like to ask you, are these really risks of the assignment model, or are these risks which exist because there is no statutory background? When looking at the problem of overburdening the courts, this problem only exists because there is no structure for these sort of de facto class actions. And in my opinion, the risk of abuse right now is so great because, again, we don't see a statutory background. Having said that, to my mind, there are two conclusions we can derive. First, the assignment model is an example par excellence for if the law is flexible enough that new concepts can emerge, that business models can emerge, actually closing some gaps. However, after having evolved, there will also be risks which should be addressed by the law. Therefore, in my humble opinion, in a second step, we do need a statutory fundament for concepts which have established. Thank you. Thank you, dear professor. Okay, any questions for our speakers? Please. Shall I hand you the mic so the ones in the end of the room can hear you? Thank you. Thank you for your presentation. It was an example of very interesting way to use legal tech in law, first of all. And I'm just curious, what was the reaction of German courts to this new technology, to the use of this new technology? Thank you.
I guess the laughter in the room just showed what the expected reaction you'd guessed it would be. And yes, of course, the courts, especially the lower courts, were really in opposition to this model. There is, I've skipped it because of the 10 minutes limit, there is a law in Germany, the Legal Services Act, which actually regulates debt collection in depth. And the courts try to use every least and last argument from this specific act to squeeze out some potential arguments why they are not permitted by the German Civil Code. Interestingly, however, when these lawsuits ended up with the higher court, in particular with the BGH, the Federal Court of Justice, our highest court in civil law, they are actually in favor of it. They, in each and every single case, ruled, okay, this is about this specific case, but in this specific case, it is permitted by the law. Thanks. Okay. Any questions? Okay, thank you. Thank you for your presentation and analysis of assignment model in German law. Especially, it's very important to find not advantage also and disadvantages of this system. It's very important for legal issues and researchers. So I am delighted to introduce our next speaker, Mr. Musayev Akbar Muhiddinovich, Director of the National Legal Information Center Adolat. Adolat means justice in Uzbek language. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli forum qatnashchilari. Bugun muhokama qilayotgan narsamiz bu raqamli texnologiyaning rivojlanishi va aytib o'tish lozimki, bugungi kunda bular hayotimizga juda chuqur kirib kelgan va menimcha 1-2 kun telefonsiz yoki internetsiz yursak o'zimizni g'alati his qilishni boshlaymiz. Shuning uchun aytib o'tish kerakki, har qanday texnologiyalarning o'z davri va o'zining rivojlanish darajasi mavjud bo'ladi. Birgina misol qilib aytganda, mana oldingi davrda oddiy pechat mashinkada ishlagan bo'lsak, bugun kompyuterlar bilan ishlasak, qanaqa katta farq bor. Shuning uchun boshida mana prezentatsiyada ko'rib turganingizdek, bugungi zamonaviy texnologiyalar ko'plab mavjud, lekin biz bugundan boshlab aynan kundalik ishlarimiz emas, balki bir 20-30 yil keyingi ishlarni, ya'ni qanaqa texnologiya bo'ladi va qanday ularni rivojlanishiga qarab, bugundan ularga huquqiy zamin yaratishimiz kerak va hozirgi ishimizni rivojlantirishimiz kerak. Birgina bugun ko'p aytilib o'tdi, sun'iy intellekt imkoniyatlari gapirildi, lekin aytib o'tish kerak, mana undan oldingi slaydni ko'rsangiz, ya'ni big data texnologiyalarini qanaqa tahlil ishlarini olib borishi. Mayli, ikkinchi slaydga o'tildi. Ikkinchi slayd, men markaz rahbari sifatida o'zimiz mavjud tizimlar misolida o'tkazib o'tmoqchi edim. Ya'ni bizda har qanday huquqiy raqamli texnologiyalarning rivojlanish asosi va yuragi bu o'zimizning milliy qonunchilik bazasi hisoblanadi, ya'ni Lex.uz tizimi. Mazkur tizim asosida biz ko'plab boshqa tizimlar yaratishga harakat qilyapmiz, chunki bu juda katta baza hisoblanib, 50 mingdan ortiq huquqiy hujjatlarni o'ziga qamrab oladi. Va undan tashqari 3 tilda yuritilib, undan bir oyda 1 milliondan oshiq foydalanuvchi va 8 milliondan ortiq hujjatdan foydalaniladi. Umuman olganda bu tizim biz uchun boya aytgandek o'sish nuqtasi vazifasini bajaradi. Va mana bu slaydda ko'rishingiz mumkin, bejizga biz cheksiz belgisini qo'ymadik, ya'ni mazkur tizim asosida juda ko'plab har xil qo'shimcha modullar va qulayliklar yaratishimiz mumkin. Ya'ni bular katta ma'lumotlar bazasi, ya'ni big data tahlillantirish, tizimlashtirish, avtomatlashtirish, huquqiy ekspertiza, bu haqida hozir ozgina gapirib o'taman. Nima olganda mana bugun ko'plab gapirildi, umuman yuristlar maqomi qanday bo'ladi, ularning ishi yo'q bo'lib ketadimi degan savollar ham bo'ldi.
Umuman olganda bu tizimlar ishlarimizni osonlashtirish va sifatni oshirishga xizmat qiladi va keyingi bizada bozorda raqobatbardosh yuristlar, ya'ni o'z ishini biladigan yuristlar ko'paytirib, texnik va mayda ishlarni kamaytirishga olib keladi. Bu sohada uchun biza harakat qilib, umuman yagona yuridik xizmatlar uchun sun'iy intellektlar imkoniyatni jamlovchi Lex AI platformasini yaratganmiz va bunda har qanday xushnos bo'ladimi, fuqaro bo'ladimi kirib, shu imkoniyatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va eng asosiysi biz mazkur tizim doirasida har qanday loyiha tashabbuskorlari bilan hamkorlik qilishga tayyorligimizni bildirganmiz. Ushbu platformada ishga tushirganimizda birinchi loyihamiz chatbot hisoblanadi, ya'ni huquqiy savollarga onlayn ravishda 24/7 rejimida savollarga javob beradigan tizim yaratganmiz. Va bu tizimda orqali 34 mingdan ortiq huquqiy hujjatlarni tizimlashtirganmiz va uning afzalliklari nimadan iboratligi haqida to'xtalsak, bu Lexus bazasidan to'g'ridan-to'g'ri huquqiy hujjatlar bilan ishlaydi va har qanday yangilanish bo'yicha xabardor bo'ladi. Va javoblarni esa o'zi tegishli manbalarni keltirib, asoslab berish imkoniyatiga ega va yuqorida spikerlar aytgandek, bu ko'proq tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, baribir yuristlarni ko'magini inkor etmaydi. Va misol sifatida aytishim mumkinki, biz bu tizimni sinovdan o'tkazganimda bir yurist tomonidan 2-3 soat sarflagan ma'lum bir konsultatsiya yoki maslahatlash ishini tayyorlash uchun ushbu tizim foydalanganda 15-20 daqiqaga uni ishini qisqartirgan. Ikkinchi loyiha haqida gapiradigan bo'lsak, bu ovozli formatda ishlash, ya'ni matnni ovozli formatga keltirish va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida 2024-yil 16-oktyabrdagi PF 158-son farmoniga muvofiq Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan kasbiy ta'limni rivojlantirish jamg'armasi tashkil etilgani ma'lumot uchun qabul qilinsin. Umuman olganda bu tizim nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqarilgan bo'lib, ya'ni shu tashabbusda ishlangan, lekin bundan ham ko'proq bizga natija bergan. Ya'ni buni keng imkoniyatlarni keyin ko'rib, bugungi kunda mana huquqiy masalalar tayyorlangan media materiallarni ovozlashtirish uchun ishlatish niyatimiz bor va bularni to'liq avtomatlashtirishga imkoniyat berib, ya'ni o'sha kunlik berayotgan mana shu huquqiy axborot kanalimiz bor. Shu yerda bergan materiallarni ovozlashtirish uchun kamida 90% ishni qisqartirishga olib keldi. Yana bu loyiha doirasida biza qilingan bitta ishimiz bu Lexkov degan tizim bo'yicha ishlab turibmiz. Mana hamkasbim iltimos qilaman sizga mana jonli ravishda uni taqdim qilishga. Ya'ni bu tizim doirasida siz ma'lum bir raqam bo'yicha telefon qilasiz va bu raqamda o'zingizga kerakli huquqiy savol berganingizda sizga tayyor shu javob beriladi. Hozir bir ovoz jonli ravishda bilan telefon qilib. Assalomu alaykum. Sizni eshitaman. Sizga qanday yordam bera olishim mumkin? Assalomu alaykum Diyora. Menga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni umumiy ma'lumotlari haqida ma'lumot bersang. Biroz endi bitta versiya bo'lganligi uchun sal ozgina kutamiz, chunki boshida ishlayotganmiz. Undan keyinchalik biz ishlaganimizda kutishlarsiz to'g'ridan-to'g'ri javob, ya'ni 1-2 soniyada javob berish imkoniyati bo'ladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks O'zbekiston Respublikasining ma'muriy huquqbuzarliklar va ularga nisbatan javobgarlikni belgilovchi qonunchilik hujjatidir. Ushbu kodeksda ma'muriy huquqbuzarliklar, ularning sabablari, jarimalar, shikoyat qilish tartibi va boshqa muhim masalalar ko'rsatilgan. Kodeksda ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risida ana ko'rganingizdek, mana jonli ravishda sizga ko'rsatib berdik. Ya'ni mana shu unga o'xshash loyihalar ishlab turibmiz va kelajakda bundan tashqari biza shu Lexus tizimimizda ovozli qidiruv, ya'ni siz ovozli boshqaruv deb ataladi, loyihasini ham amalga oshiramiz. Ya'ni siz qanday bir hujjat ichindagi yoki normasini oddiy ovoz bilan
bemalol ochib tanishishingiz mumkin bo'ladi va kerak bo'lsa sizga eshitilib ham beriladi. Bundan tashqari yana bitta loyiha bo'yicha ishlab turibmiz. Bu Lex dokument hisoblanib, ya'ni bu ko'proq huquqshunoslarga tegishli, ya'ni ular hujjatlarni, huquqiy ekspertizani, korrupsiyaga qarshi ekspertiza, gender ekspertiza va boshqa talablar, qonunda belgilangan talablarga mos kelishi bo'yicha ko'rsatib beruvchi, yordam beruvchi bir loyiha hisoblanadi va bu loyiha doirasida bundan tashqari hujjatlarni avtomatlashgan holda konstruktor shaklda shakllantirish imkoniyatini beruvchi yordamchini ishlab chiqamiz. Birlamchi etap bosqichda biz Adliya vazirligi tomonidan amalga oshirilgan huquqiy ekspertizani 5 yillik xulosa bazalarini olib, o'zimizga shakllantirganmiz va bular bo'yicha uni ishlab turibmiz. Ko'rib turishingiz bo'yicha birlamchi natijalarimiz bor. Keyinchalik mazkur tizim ishga tushirilgandan keyin o'sha loyihalar bilan shug'ullanuvchi huquqshunoslarni aynan texnik, qanaqadir qonunchilikni tekshirish kabi, jadvallarni to'ldirish kabi ishlarni 50% gacha qisqartirish imkoniyatiga ega. Buning birlamchi bosqichi sifati haqida gapiradigan bo'lsak, bu Legal Tech o'ziga o'zi yuridik xizmat ko'rsatish tizimi hisoblanadi. Bu yurxizmat.uz sayti bo'yicha siz kirib tanishishingiz mumkin. Bu saytda har qanday fuqaro yurist ishtirokisiz konstruktor yordamida o'ziga kerakli bo'lgan hujjat, ariza, shartnoma kabi hujjatlarni bemalol mustaqil shakllantirilishi mumkin. Umuman olganda qisqacha bugun sizga ko'rsatib taqdimot qilmoqchi bo'lgan masalalar shu. Vaqt qisqaligi uchun qisqa gapirdim. Agar savollar, qanaqadir takliflar bo'lsa, hozir ham berishim tayyor. Agar ulgurmasak, bizning foyeda biza prezentatsiyalarimiz bor, tizimlar jonli ravishda ko'rsatilgan, o'zlari sinovdan o'tkazishlaringiz mumkin. U yerda ham qo'shimcha javob berishga tayyormiz. Rahmat. Marhamat, savollar. Assalomu alaykum. Keyin sizga. Juda ham qiziq bo'ldi. Katta rahmat. Bilamizki, Lex.uz platformasiga har kuni o'nlab, balki 100 talab yangi hujjat qo'yiladi. Bir xillari matn ko'rinishda bo'lsa, boshqalari PDF, keyinchalik matnga o'tkaziladi. Ana savolim shuki, Lex AI ga ya'ni Lex AI qanchalik yangilanib borilyapti shu anaqasi? Shu to'g'risida ma'lumot bersangiz. Rahmat. Rahmat katta. To'g'ri savol bo'ldi. Biz rostdan ham birinchi PDF shaklda joylashtiramiz. Keyinchalik bizga vaqt kerak, chunki Lex.uz tizimida bilasiz, matn shakliga keltirib, hujjatlarni nazorat holatiga olib keltirishimiz kerak. Bu mazkur jarayonlar taxminan 3 kunlarcha bizda talab etadi. Shuning uchun 3-4 kun to'g'ri siz aytgandek maksimum nima deydi, oraliq bor Lex AIga o'qitish. Lekin Lex.uzga qo'yilishi bilan birdaniga shu Lex AI tizimida bazasiga ulangan bo'lib, u yerda avtomatik ravishda o'qitilib, javob shakllanadi. Ya'ni 3-4 kun nimasi farq bo'ladi. Diglar hisobkor yana bitta savolga imkon beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Lex AI reklamasi chiqqandan beri doim kuzataman. O'rtada bir reklama chiqib, 5 ta savolga tekin javob berish chiqdi. Keyin ozgina ishlatdim, qatib qoldi-da. Shundan beri yaxshi ishlata olmayapman. U qachon to'liq ishga tushadi, pulini to'lab bo'lsa ham qachon to'liq ishga tushsa bo'ladi. Keyin taklifim bor edi. Mana Lex AI yaratdinglar, rahmat katta. Lekin masalan, частный sektordagilar ham yaratish kerak-da. Bunga davlat organi sifatida masalan API chiqarib bersanglar, qonunda o'zgartirishlar, har bittasini ID'si bor, har bitta nimani abzasi ID orqali, API orqali tekshirib kelish, yangi kimdir yaratsa-da, keyin Lex.uz'ni bazasini masalan ochiq ma'lumot qilib qo'yib qo'ysanglar, hamma o'zgarishi bilan kimdir olib, uni ustida ishlab Lex AI'ni yangi versiyasini, o'zining versiyasini yaratishi mumkin. Shunaqa qilsanglar yaxshi bo'lardi. Albatta, yaxshi taklif bo'ldi. Bu bo'yicha biz ishlab turibmiz. Ya'ni monopoliya bir narsa yaratish bizga niyat yo'q edi. Masalan, Lex.uz'ni ham ko'rsangiz, bizdan tashqari o'zi xususiy sektorda yana men o'zim bilganim yana 2 ta tashkilot bor. Bu bo'yicha ham biz ishlab turibmiz. Endi birdaniga rasmiy manba bo'lganligi uchun o'sha bilan ulanish imkoniyati sal masala bo'lgani uchun biz hozir yangi g'oya bo'yicha ishlayapmiz. Ya'ni shu bazani klonini yaratib, o'sha klon bo'yicha
tegishli ma'lumotlarni berish boshqa tashkilotlarga. Birinchi savolingiz bo'yicha to'g'ri, mana yangi texnologiyalar bo'yicha biz uchun ham bu yangi narsada, masalan, yaratganda biz ham bilmasdik o'zi nechta foydalanuvchi bo'ladi, nagruzkasi qanaqa bo'ladi. Chunki serverlar ham bizda turganligi uchun biza shunga sal qiynalib turibmiz, lekin bu borada ishlab turibmiz. Bir-ikki oylarda balkim yana ikkinchi versiyani bo'yicha, ya'ni takomillashtirish ustida ishlayapmiz. O'sha yerda biz shu muammolarni hal qilish harakat qilamiz, lekin shu kontakt raqamlar bor. Bir muammo bo'lsa, takliflar ham bo'lsa, kerak bo'lsa uchrashuvga ham tayyormiz. Bemalol chiqib aytishingiz mumkin. Bizni bolalar qanday muammo yoki foydalanmaydigan bo'lsa, yoki qanaqadir xatolik bo'lsa, o'sha joyda sizga yordam berib, o'sha dostupni deydi, cho'zdirib, masalalaringizni hal qilib beradi. Uning bo'yicha muammolarimiz yo'q. Rahmat. Rahmat. Haqiqatdan ham mana hozir adolat bevosita ko'rsatib bergan amaliy misollar orqali ko'rib turishingiz mumkinki, Adliya vazirligi faoliyatida bevosita legal tech texnologiyalarni qo'llashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sizga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Okay, we'll continue our discussion. Our next speaker with his live performance. Yes, Mr. Mitchell Kowalski, please. You are welcome. Okay, I don't have any slides. So if you close your eyes, I will not assume you're sleeping. I will assume that you're thinking very deeply about all the very smart things I'm about to tell you. And to keep you awake, I'm going to say some provocative things. So translators in the back, if I go off, I apologize in advance. Please just make me sound very funny and cool, okay? Deal. Okay, as you know, in all our jurisdictions, traditionally legal systems are built around what's put into the system. At some point in time, 50 years ago, 100 years ago, someone said, oh, this is a really good idea, we should do this. And then we keep doing it. And then another 10 years go by. Oh, we should do this. Yes, okay, great. Procedure, ritual. And if we somehow follow all these inputs, magic happens. A solution, a legal solution appears. Wow, it's really quite amazing. Of course, the time and the costs of these legal solutions are not something that lawyers think about or the judges think about. We just know it's important to do all these things in the right order. But of course, time and money is very important to the clients, the users, the people as part of this process. Lawyers who think in terms of the ritual and the process and the filing and the procedure are what Professor Richard Susskind called process thinkers. They're very interested in the details. And so as a result, when these lawyers get involved with updating the new procedures, they tend to make things more complicated instead of less complicated. But of course, if they do want to make things less complicated, other process thinking lawyers go, oh my gosh, no, we need that. It's very important. Do not touch that. We've always done it this way. So inadvertently, and if you're cynical like myself, you would say that process thinking ensures that lawyers and judges remain important and central to legal services and legal systems. So when we say that we're people-centric, and I've heard that term all day long, which people are we talking about? Are we talking about the lawyers and judges and everyone else in the system? Or are we talking about the people who are using the system to find a legal solution? The rest of society, the people, as I think of them, are outcome thinkers.
right? They concentrate on what is the function of law? What is the purpose of this whole thing anyways? Is it really for all these little inputs? Or is there some, or is it the solution that we're trying to get? Clients care about the outcomes. They want the resolution. They want enforcement. They want to move on with their lives. That's all they are looking for. So for decades, we've had this tension between process thinkers who think all these little bits are important and outcome thinkers, the clients and crazy guys like me who think that the function is more important. And always the process thinkers win. We've always done it this way. We cannot change it. It's scary to change it. What would we change it to anyways? There's no other solution until now. Now we have AI. Now we have generative AI. And now things are shifting because now we have an alternative. With these new tools, judges and lawyers now can actually create a user-centered system for the people, not the lawyers and the judges, the people, and create the very best user experience for the people. I want to talk briefly about a couple examples. I know earlier this morning we saw China's really moving ahead on this. What I see in a lot of digitized systems is we're digitizing the existing process. We're not really reimagining. We're not going to Tech 3.0 where we're doing radical redesigns. What's now possible if we have the willpower, because we have the tools now. So first example I want to talk about, and I love this example. I teach this example in my class when I teach at the University of Calgary Law School. It's called the Civil Resolution Tribunal in British Columbia, Canada. And it's an outcome first redesign. They started with what is the function of this court, and it's small claims court, it's under 5,000 Canadian dollars, and some other claims that are relatively easy to deal with. And they said, how do we prioritize efficiency? How do we prioritize access for the people, not the lawyers and the judges? How do we get outcomes? How do we get rid of all the legal theater? So they build a system that's accessible, web, phone, email, or physical premises if you really want to go there. It's available 24/7 in obviously not the physical premises, but everything else. No need for lawyers. In fact, they discourage lawyers. You have to have a very good reason to bring a lawyer to this procedure. Oh, and there's no judges either. Oh my gosh. I see all the heads exploding in this room. Oh my gosh, how can we have a system that doesn't have lawyers or judges? That's wrong. Well, the people who are mediating, and it turns into a guided mediation process, are legally trained. They're just not judges. They may be lawyers, they may be paralegals. And they put out a report every year, an annual report on how they're doing, something most courts never do. 99% of participants use the online process. What does that tell us? That dispute resolution is not a place you go. It is a service that is provided to the people. 92% of respondents said staff were considered professional. 83% felt they were given fair treatment. Again, they didn't need to go to a place with a judge and a lawyer to feel like they were treated fairly. These are radical thoughts I'm throwing out to you. 80% would recommend the system to their friends. They measure time to resolution.
They measure all sorts of KPIs to constantly improve the service. Now, I don't know about you, but I don't know a lot of courts who gather that kind of data. In fact, in my home jurisdiction of Ontario, the courts have won lawsuits to not disclose this data. They do not want people to know how long it takes judges to render decisions, which judges are the worst at taking the most time. That is something that is foreign to CRT. The other matter I want to talk about very briefly is out of Australia, Claimify. Claimify is an online personal injury system, personal injury law firm that's created by data sciences and a couple lawyers because they felt they needed them. But it's really driven by the client experience. They wanted people who had personal injury to be able to go 24/7 into the system. They're guided through the system and tell me what's happening with your case. How can we help you? They're told what the claim is worth because they've run the data that they have in their system to say, okay, generally, if you break your leg falling in a shopping mall, you're generally worth $5,000. And then they say, okay, what's the reasonable expectation that you would win that case? 85%. Do you wish to proceed? So it is using AI to give a much better, clearer picture because people don't know. They have no idea. I don't know if my claim's any good, and Tabby had talked about that. So what does AI ultimately mean for the delivery of legal services? Well, they're demonstrating that process thinkers are starting to lag behind those who are outcome thinkers. Outcome thinkers are creating new models. Outcome thinkers are creating new models where law firm culture is changing, how we're working is changing, who we're hiring is changing, how we're going to grow the firm is changing. And outcome thinkers are going to continue to use AI as AI evolves, and we know it will evolve infinitum because the worst technology we will ever have in our lives is what we have today. Technology gets better, not worse. In short, the most successful legal businesses are going to be those who are also looking like teams, where lawyers are one piece of the puzzle, not the entire puzzle. Legal services workers who don't have law degrees are going to be empowered by AI systems. They can do much higher work because they didn't need to go to law school because the machine will help them render those decisions. So if you want a person in the system, great. That person doesn't have to be a lawyer. So outcome thinkers will ultimately deliver better results, faster results, cheaper results, all without compromising quality, and will also free up human energy for what really matters: judgment, creativity, and impact. Thank you. Okay, please, question. Good afternoon. Thank you for the informative and amazing speech. Oh, so funny too, right? It's not that funny, but it's very informative. So I have one short question, which is really important for my education. So according to your perspective, should AI be considered as truly autonomous and eligible for legal status? What I mean is, if AI tools rely on sensitive legal data and human input, can their outputs ever be considered truly autonomous and eligible for legal status? I'm giving this question because my dissertation topic is near. I'm defending my master's, so I need this answer. Okay, so
let me see if I answer your question as I understand it. I think ultimately there are going to be many cases where a human judge is not going to be required or a human lawyer is not going to be required. The AI will be able to make a lot of determinations that a lawyer or a judge makes now. Let me throw this back at anybody who is skeptical about that, is simply because judges make mistakes all the time. How many cases have you read where you go, what? That makes no sense. And then, of course, it has to be appealed. Maybe the appeal court agrees with the judge, and you're going, that's so wrong. I see this all the time in real estate law, which is my area. Judges in Canada know very little about real estate. The law is terrible. It always has to be corrected. So if judges are always making mistakes, and we have situations where people are going to prison wrongfully convicted, that's a big mistake. Why should we be fearing AI? Why should we be fearing an AI that is autonomous as you suggest? What is the difference other than with what we're used to? Does that answer your question, or did I just ramble? No, I get partially. Anyway, in the near future, we can give legal status to AI, right? Sure. Yes. Thank you so much. Okay, one more question. Hi, thank you very much. I have a question regarding the mistakes that the judges make. So that's why we have like a hierarchy system. If the lower court judge makes a mistake and we consider his judgment is not good enough for us, we go for appeal. But if we get the judgments from AI and we still don't agree with the judgment, how do we go for an appeal? To a human judge, or do we develop some more intelligent system that's going to overlook or oversee the first AI decision? Yeah, I'm not sure that we would do away with appeals. Right? I think you could have, like, if you had an AI decision at some level, and I'm not suggesting that AI would adjudicate every single case. We will carve out an area of law or some limits and say, all this goes to AI. And then it will go to whatever the next level. Maybe it's, because AI, there are different models of AI, maybe we say, okay, now we will throw it to a different model and see what happens there. So can we consider that the AI dispute resolution will be like a single court or single instance institution? Yeah, like no more? force. It's like final and binding? No, it would be final and binding unless you appeal it. To who? To the next AI. Okay, thank you. So, but right? I understand what you're saying, previous on the preamble, but let's think about this, right? In theory, we have the ability to appeal to the next level if the judge got it wrong. Assuming your client has any money to pay for that appeal and wants to wait 3 years for that to go on. So it may very well stop at that bad judgment with a human judge anyways. Right? And same if you want to appeal the second time. I mean, ultimately, appeals are driven by how much money somebody wants to spend. Yes, but how I see it, if let's say we appeal on the fact that AIs are less prone to making mistakes, but however, we leave a little room that AI the first instance AI can make a mistake, and then we appeal to a higher AI or system, then we go back to the same thing as with the human judges. We go to the levels in the same way. It's just like I don't know, it's a conclusion of what I hear from that human judges make mistakes, so we go to AI, but then if AI at some point makes mistake, we go to another AI, so it's the same thing with not human, but with the system. Right. Thank you. Correct. You're right. No, that's it. Thank you very much. Correct. Excuse me, I must remind about time limitation. Okay, thank you. So, as we have seen
it's also possible to make emotional, informative speech without presentation. Thank you, Mr. Mitchell-Kowalski. So our final speaker, Professor Andreas Steininger, please. The floor is yours. Yes, hello, everyone. Hello, everybody. You hear me? Yeah. Yes, I have the not grateful duty this evening to be the last speaker of this panel, and so avoiding that you are lying under the table right now, I'll make a long story short and make a little report about our new legal tech studies at our University of Applied Sciences in Wismar. It's a little university at the north of Germany, and we implemented right now for the next semester, or winter semester, at the third university of Germany, a study program of legal tech. And I only want to report why we did that, which reason, because of which reasons, what is the content of this studies, and how much percent we teach informatics and how much percent we teach law. Если вы хотите, я могу тоже продолжать на русском языке. Это я не знаю. На русском, да? Хорошо. Но я не знаю, это как вам удобно. Ну, хорошо. Ладно, как хотите, я просто вижу ваши лица, поэтому я в конце концов. Ладно, хорошо. Да, ну, я только что разговаривал в Киеве, да, ну, не знаю, 2-3 недели назад я был в Киеве, и по-русски это не очень положено там. Ладно, нет, ну, хорошо, что мы действительно делали новый, скажем, учебник, можно презентацию открывать, да? Да, хорошо, следующий, кликните, да, там. Хорошо. Презентацию я делал на английском языке, ну, наверное, вы можете это читать. В принципе, это были 3 причины, потому что мы создали эту новую учебную программу. Во-первых, я сам, как я еще работаю параллельно адвокатом, и мы заметили, что, ну, скажем, такие, простые вопросы, которые мы раньше ответили, на которые мы раньше ответили, это невозможно сейчас, или это невозможно выставить счет для этих вопросов, потому что клиенты уже это все знают. Почему? Потому что они делали исследования в интернете или ChatGPT, и, честно говоря, даже если люди говорят, что ChatGPT не очень хорошо, я должен сказать, что даже не очень простые, тоже чуть-чуть сложнее вопросы ChatGPT очень хорошо ответит. Допустим, например, я работаю еще консультантом для немецких адвокатов в Москве, и там очень часто возникает этот вопрос, насколько человек является под санкциями. ChatGPT, честно говоря, быстрее, чем я мог бы это ответить, отвечать на эти вопросы. Быстрее, потом еще дополнительно ответить на вопросы, что возможно делать против этого, какие выходы есть. Значит, это даже если я действительно опытный, но даже если я это диктую, мне не получится так быстро ответить на эти вопросы. И из-за этого я не могу сейчас выставить счет на 1000 евро. No? Это раз. И кроме того, если это очень специальный вопрос, я тоже работаю в отрасли патентного права, тогда это сложно. Иногда они делают тоже ошибки. Надо быть осторожным. Ну, для таких более-менее простых вопросов это совсем хватает. Это раз. Во-вторых, я тоже работаю профессором. У нас очень много, мы делали, у меня много студентов магистратуры, и если я попробовал тоже посмотреть, они потом ко мне приходят и спрашивают, какие темы они могут, или о каких темах они могут работать, или писать свою диссертацию, или магистерскую на работу. И 2-3 раза я действительно попробовал, посмотрел раздел
этой работы, вносил это в ChatGPT, и ответ тоже там был действительно очень хорошо. Тоже со ссылками. Значит, даже наука, даже в сфере науки, эти новые технологии действительно задают нам к вопросу, почему это еще понадобится писать, не знаю, 120 страниц этих работ, если мы можем быстрее и даже лучше со ссылками получить хорошие анализы, тоже на научном уровне, на основании этих программ. Это второе проблема, скажем, с точки зрения науки. Разрешите мне, может быть, еще этот маленький, скажем, замечание. Я сам убежден, там есть мой коллега господин Шрам, он мне уже смотрит и думает, что я фигню говорю, но в принципе это так, что я не считаю, что law или право действительно наука. Да, это по-моему, если я, допустим, физику, да, если я посмотрю, как это летает, потом я делаю формулу, и с этой формулы я могу потом, скажем, предсказать, как другие вещи летают, тогда это, по-моему, наука. Но в конце концов, право, я не знаю. Можно, это научный вопрос, давай не спорим об этом. Но в конце концов, надо тоже поменять, действительно поменять наши подходы по поводу науки в правовых процессах. Это второй элемент. Третий элемент, это тоже, чтобы мы тоже заметили на фоне того, что я заметил в практике, что мы заметили в университете по поводу этих работ научных, что мы должны тоже поменять наши учебные планы. Значит, наши студенты обязаны в будущем не только делать исследования в библиотеках и понять или анализировать какие-нибудь решения нашего Верховного суда, но они должны тоже понять, как эти системы работают. И они обязаны работать с этими системами. И поэтому мы решили сейчас создать эту учебную программу, где наши студенты действительно, это магистерская программа, значит, это программа, где студенты уже сделали либо бакалавриат, либо первый государственный экзамен, значит, они имеют уже юридические знания. Но дополнительно они получают еще образование в этих сферах, значит, как возможно, как эти системы работают, и чуть-чуть, как это возможно их программировать. Я вам это, может быть, покажу, какие содержания там есть. Это, в принципе, такие же... Секундочку. Вот так. Вот это this applications of legal tech. Нет. Можно... это там есть таблица. Это слайд 4. Да, вот именно, хорошо, классно. Ну вот я, например, я вам покажу 3 или 4 содержания или contents нашего учебного плана. Это первый document generators, значит, это генераторы, с которыми вы можете очень быстро, более-менее на кнопочку нажимать, и вы получаете договор. Значит, сейчас вы могли бы аргументировать, ну почему мы можем это тоже делать с ChatGPT, если вы делаете хороший промпт, тогда спрашиваете, да, пиши мне более-менее договор купли-продажи, он это тоже делает, но это, конечно, очень общий. И на фоне моего опыта это так, что, например, компании они имеют очень определенные вопросы, определенные договоры, и поэтому это важно, что наши студенты в состоянии что они в состоянии тоже программировать на эти договоры, тоже, может быть, они могут включить ChatGPT, но не только. Что, например, компания, которая продает машины, им понадобятся другие договоры, чем
компания, которая продает, может быть, медицинское оборудование. Поэтому надо действительно быть в состоянии тоже это, ну, скажем, да, программировать специально для всяких отраслях компаний эти договоры. И это действительно хорошо работает. К сожалению, я сейчас не могу включить мой компьютер. Это я хотел вам показать, потому что я приготовил один договор на язык Python. Знаете, может быть, Python слушали уже. Да, мы почти только программируем на Python. Для меня это было очень сложно это изучать, потому что я учился как-то, ну, я физик по образованию. Я учился раньше на Fortran и C++. Может быть, знаете, да, слушали тоже, да. Ну, хорошо, да, это было, надо было переключить, но в конце концов это идет. Ну, хорошо, значит, Document Generators. Потом e-discovery. Это документы, это значит, может быть, у вас есть адвокаты, не знаю, люди, которые делают проверки компании, значит, например, due diligence. Да, и там понадобится проверить огромное количество документов. Да? И это значит, там сидят, не знаю, 10 адвокатов 10 дней в data room и проверят эти документы. И там есть такие программы, которые вы можете специально писать, делаете PDF всех этих документов, сканируете их, и потом пишите программу, что вы ищете. Допустим, я как патентный поверенный всегда искал, когда патенты истекают. Да? Вот, потом я пишу программу, это только, не знаю, 37 строчек на Python. Потом он ищет, я нажимаю, может быть, я сканировать, это длится 1 день, писать эту программу, это длится еще 1 день, потом делать контроль, потому что это, обычно эти программы на первый шаг не работают, значит, сперва надо еще раз их исправлять. 3-й день, ну, в течение 3 дней вы получаете уже результат, и достаточно очень хороший результат. И это стоит, может быть, 10 тысяч евро, но не 150, как это обычно стоит, если вы делаете действительно due diligence. И я уверен, дамы и господа, что в будущем никто, тоже из крупных компаний, никто не будет платить опять эти огромные суммы для наших консультаций. Поэтому тоже мы вносили e-discovery в наши программы. Потом Legal Bots. Что-то такое, ну, более-менее, в принципе, это программы, которые более-менее отвечают на специальные вопросы. Это приходит из медицины. Значит, допустим, у вас есть насморк, шея болит и глаза болит, и тогда вы приходите к врачу, и врач вносит все эти информации в эту программу и получает ответ. Вы могли бы сейчас сказать, ну, почему он врач, он должен быть в состоянии это сказать, независимо от этих программ. Но эти программы, конечно, может быть, это врач, который работает уже 10 лет. Может быть, во время последних 15 лет он не прочитал научные статьи. Но в этих программах они на самом актуальном уровне, и он получает дополнительные информации. Конечно, окончательное решение он может сам принимать. Да, пожалуйста. Но в конце концов это важно, что он имеет хорошую поддержку. Я уверен, что все немецкие докторов, которые я знаю, они уже используют эти программы, специалисты. Я уверен, что наши юристы будут их тоже использовать. Да? Между прочим, у нас в Германии, к сожалению, нет таких хороших программ. Я не знаю, там был один докладчик, который говорил о Back Online и так далее. Это ужасно. Да? Это сейчас не очень комфортно, к сожалению. Там еще Smart Contracts. Smart Contracts – это первые 3 категории документов. Мы программируем на языке Python. Там есть еще Smart Contracts. Что такие Smart Contracts? Я могу... можете следующий слайд еще делать? Просто, чтобы это показать.
Можете один слайд? Да, вот видите. Например, у вас есть один человек, продавец, который, допустим, у вас есть продавец, который сидит в Германии, да, и он хочет послать машину в Узбекистан. Обычно он хочет сперва, что узбекский покупатель приведет эти свои деньги в Германию. Но узбекские покупатели говорят, мы не хотим сейчас сперва перевести наши деньги в Германию, прежде чем вы послали ваши машины. Хорошо, потом, как мы решаем этот конфликт? Обычно это так работает, что немецкие, что они включают, адвоката в Швейцарии или где-нибудь в Лихтенштейне, или я не знаю где, и потом узбекский покупатель приведет свои деньги туда, потом адвокат говорит, да, я получил эти деньги, ты можешь послать твою машину. И потом, если машина пришла в Узбекистан, тогда немецкая компания получает свои деньги. Это так обычно работает на международном уровне. И это возможно экономить. Этот, говорят, intermediary system, это возможно экономить, потому что если вы переведете, значит, вы можете перевести эти деньги сразу в биткоин или эфириум, и что можете тоже выбрать другие монеты. И потом делайте более-менее смарт-контракт. Эти деньги находятся потом в смарт-контракте. Это, в принципе, это смарт-контракт находится, в принципе, на месте этих адвокатов и этих банков, которые находятся между покупателем и продавцом. И потом эти договоры более-менее автоматически исполняются, если машина, допустим, в этом примере, который я делал только что по поводу Узбекистана, если машина приходит в Узбекистане, договор автоматически исполняется и приведет деньги. Честно говоря, я это попробовал 2-3 раза. Это была огромная работа, потому что это трудно программировать. Это не так просто. Мне понадобилось, я пытался это делать один раз 3 недели, чтобы делать простой договор или простой смарт-контракт, чтобы мне перевести из России деньги. Сперва на биткоин, потом в Германии, потом немецкий банк, потом из немецкого банка было обязано более-менее это перевести опять в евро. Это был, да, трудный процесс. Идет. И я считаю, что это будет, что там находится в будущем. Я считаю, что смарт-контракты, они до сих пор не очень успешны, потому что никто не доверяет их. Это трудно, это вопрос доверия сейчас. Я думаю, что это будет, потому что все эти адвокаты, банки, страховные компании, которые обычно находятся между покупателем и продавцом, это слишком дорого. Это вопрос, может быть, технологии еще и доверия. Но в конце концов, наши студенты изучают писать именно в этих отраслях писать программы, делать структуры, значит, smart contracts писать, и discovery programs писать, legal bots и генераторы. Вот это так. Там есть еще некоторые другие элементы по поводу, другие тоже технические элементы. Мне важно, что там в этом программе люди не изучают в основном право, но в основном информатику. Значит, что они могут действительно быть, скажем, в состоянии действительно говорить с людьми из информатики, чтобы на хорошем уровне, чтобы приготовить эти программы. Я думаю, что там есть будущее. Пытаемся, в принципе, это было успешно, это интересно. Мы пытались начинать эту программу на бакалавриат. Никто не хотел это учиться. Никто. 0.
И сейчас мы начинали эту программу на уровне магистратуры. Значит, для тех, которые уже имеют юридический опыт, 67 людей зарегистрировалось без маркетинга. Значит, это много. И надо сказать, что большинство их уже почти работающие адвокаты, люди, которые работают в компании, значит, или в правовых системах и так далее. Значит, люди, которые имеют уже опыт, они не такие молодые. Да? Вот и так. Я просто хотел делать маленький отчет, о чем мы делаем. Надеюсь, что все поняли. И благодарю, что вы слушали еще до сих пор. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Thank you very much. I also lawyer and programmer. I can code in Python. I have a question. Do you use in Python code ChatGPT or some kind of generative AI through API or just logic? No. First of all, it's a very interesting question because you understood what he asked. It's really interesting because the old programs, I would say the old programs only use logical methods. If, elif, some with this kind of phrases in Python. But we are just trying to implement to implement machine learning. That means we try to. I really could right now open a program where we use, for example, Kaggle. You know Kaggle and Skyscale-Learn. That means this is OpenAI programs which we implement, which we combined with our programs. That means the program, first of all, is which we are programming is first of all trying to get is connecting with Kaggle, taking the data from Kaggle, then analyzing the data with, for example. The program is Skyscale-Learn. I don't know if you know it. It's a for linear regression, for example. And then and so we implement this artificial intelligence programs in our programs. That means our programs are not too long. They're often not more than. I would say 200 lines. That's all. And so yeah, we implemented. First of all, in the first 2 semesters, we only use logical instruments, and then in the next 2 semesters, we use AI components, open AI components. Do you use your programmer only your company in Advocate, or anyone can use your programming? No, finally the programs which I wrote are not so good that I would be able to publish them. But I can say, for example, to answer your question, we use these programs only for education right now. But it's a little bit pity. I wrote this program concerning the to transfer my money from Moscow to Germany, and the problem was I wrote this smart contract with help of my colleagues, and we needed more than 3 weeks for doing this, but then we forgot to write in the program that nobody else can use it. That after the transaction, the program should close in Solidity. Solidity is the language we use there normally for this smart contracts, and the problem is right now this program is still existing, and everybody who can open Ethereum or Solidity can use this program. I only forgot to close it to make a. And right now, because it's a smart contract, it's on million computers right now. It's not able to. I'm not able to. To finish this program or to take it away from my side. Yeah.
Please. Short. Ну, берем oxir. It's okay. I'm so sorry. Можно на русском? Меня зовут Джамшит, я практикующий юрист в сфере интеллектуальной собственности. У меня два вопроса. Первый вопрос, вот коллеги тоже интересовались, вы говорили про курсы, и вот хотелось бы уточнить, эти курсы онлайн проводятся или как бы в формате офлайн? Это первый вопрос. Да. А второй вопрос, это как раз-таки касается использования искусственного интеллекта и его влияния. Вот вы неоднократно говорили о том, что это уже становится тенденцией. И есть сферы, мы знаем, где точная наука, где искусственный интеллект, оно используется на все 100, уже можно говорить. Например, сфера IT, возможно, есть и другие сферы, где точная наука применяется. Там как бы использование ChatGPT, искусственного интеллекта, мы понимаем, что воспринимается специалистами как must-have. А есть еще другие сферы, где ряд вопросов, где ряд абстрактных вопросов. Вот вы сказали, что вы патентно поверены, и вы связаны со сферой интеллектуальной собственности, где очень много абстрактных вопросов, на которые можно отвечать по-разному. И вот исходя из этого, как вы оцениваете роль искусственного интеллекта именно в сфере, не только интеллектуальной собственности, но в сферах, где абстрактной сфере, скажем, как вы оцениваете роль искусственного интеллекта в таких сферах, и заставляет ли, скажем, неоднократные подходы или неоднократные ответы искусственного интеллекта, заставляют ли они вас менять ваши убеждения, ваше, скажем, мнение, если вдруг есть, скажем, разные мнения? Да, хорошо. Чтобы ответить на этот вопрос, насколько эти курсы онлайн, да, они онлайн, но только на немецком языке. Сейчас мы попробовали это только на немецком языке. Значит, ну, я сам немец, что я могу сказать, ну, хорошо. Если это будет успешно, тогда пытаемся это в следующем году, может быть, на английском языке, ну, на английский перевести. Ну, хорошо. Раз. Во-вторых, по поводу... Ну, я раньше действительно работал патентным поверенным. Я считаю, что там есть, конечно, например, я попробовал один раз формулировать патентные, патентные требования, ну, скажем, или, ну, если вы делаете заявление, заявку, да, вам надо описать это, скажем, эту технику в основном. Это хорошо, возможно, с ChatGPT. Ну, скажем так, это, если вы делаете хороший prompt engineering, это хорошо возможно. Но это длится дольше, чем вы сами разбираетесь, чем вы сами это делаете. Если вторая часть вашего вопроса была, насколько это нарушает интеллектуальную собственность, или как? Не, я спрашивал как раз о том, что заставляет ли такие неоднозначные подходы искусственного интеллекта вас менять ваши убеждения. То есть вы в какой степени верите в правильности таких ответов? В случаях от не точной науки, а от случаев, когда можно трактовать ту или иную ситуацию вот по-разному. Ну, например? Ну, например, вам ChatGPT говорит одно, а вы с этим не согласны. То есть заставляет ли это вас менять ваши убеждения, исходя из того, что, ну, как бы искусственный интеллект сейчас находится на таком уровне, что он все знает. То есть все думают, что искусственный интеллект все знает. То есть до такой степени мы должны верить вот именно в тех науках, где есть много неоднозначности. Это зависит под каким давлением я нахожусь, и насколько я должен быстро приготовить какой-нибудь договор или доклад. Да, потом если это так, я все поверю. Нет, ну, честно говоря, я очень внимательно это всегда прочитаю, что они пишут там. Это действительно делаю, потому что я тоже видел 2-3 раза, особенно если это становится сложно, сложные вопросы.
Это интересно. Обычно первый вопрос он хорошо отвечает, потом второй вопрос тоже. И потом он обычно еще спрашивает что-то дополнительно. И потом, если это более детально, это будет проблематично. Нет, он меня никогда не убеждает. Я хочу дать мой ответ тоже как адвокат и тоже как профессор, который я хочу дать, и не ChatGPT. Это вот так. Okay, last question. Last question. Да. Спасибо большое за ваш доклад. Меня зовут Аслан, я тоже практикующий юрист. Меня больше заинтересовал ваш кейс по поводу перевода денежных средств из России в Германию, потому что его легальный аспект немножко ставит под сомнение, потому что одно дело, что из России можно крипту вывести, но другое дело, как можно завести крипту официально в Германии, потому что, как мы знаем, банкинги работают в основном в системе комплайнса, у которых есть свой AML, CFT, стандарты ISO 37307. Вам понадобится официальное разрешение. У нас есть такой авторитет, который сперва я спросил, насколько я могу получить разрешение. То есть у вас банки уже нормально работают в системе блокчейна? Без разрешения не идет. Да, потому что это режим санкций очень сложно. Вы можете, допустим, если вы хотите получить еще деньги из России, например, вы являетесь продавец немецкий и получаете еще деньги из России, вы можете это получить, потому что это не против, это было бы, скажем, эти санкции должны быть вредны для России, но не так для немецких компаний. Да, значит, если вы получаете еще деньги из России, это возможно. Да, но тут же речь не про деньги, да, а тут же вы же получаете оплату не деньгами, а криптой. Да, тут же большая разница. Да, это возможно, если вы получаете специальное разрешение. Но я специальное разрешение получил. Но надо сказать, что это действительно сложно. Да, это длилось достаточно долго. Спасибо. Значит, я государственный служащий, я не хочу ничего не рисковать, поэтому я это заранее делал. Спасибо. Thank you, dear professor. Let me conclude our session. Don't mind? Да, хорошо. Okay. Time is limited. So, thank you all distinguished speakers, our participants, technical staff and translators to make our day valuable and effective. I hope that our discussion can continue in other scientific forums. Thank you all for your participation and active questions. Thank you.